the major concept everyone is looking. So చాలా మంది are waiting, sir, okay, to see what is cloud computing, why current industry is moving to the cloud. So what are the differences you will notice in the cloud? So especially why industry is moving to the cloud, that is a one of the biggest question to everyone. Okay, so that's what intro we are going to discuss completely. So అంటే ఇవాళ కంప్లీట్ గా ఇంట్రొడక్షన్ అండి. అసలు వాట్ ఈస్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, what are the service models are available, what are the deployment models are available, okay, what is Azure free trail account. So in time being we'll discuss what is subscription and what is resource group in time being, where we are standing currently, okay, in the cloud computing. Why industry, the main question is why industry is moving to the cloud. What are the difference between on premises and cloud? So ఈ క్వశ్చన్స్ కన్నిటికి వాళ్ళ definitely you will get one small answers. Okay, so throughout our journey, next couple of days, you will get complete idea about, okay, what are the services offering by Azure. So what are the services are available in on premises, how we need to move the data. So all this you will get one better idea. Okay, so first thing we are going to discuss a little bit, sir, first, as we are a SQL database administrator. Okay, let me discuss a little bit about SQL first, then I can go for cloud computing, so that you will have one idea. అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ఐడియా ఉంటుందండి వేర్ we are standing currently in the SQL. So currently where we are standing. So Microsoft started the SQL Server a long back, years ago, like a 20 years ago. Microsoft has been started the SQL Server. He started with SQL Server 1.0 on OS 2 with 16-bit operating system. So in 20 years ago, we have the OS 2, sir. Now we have Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1 with the 64-bit operating system. సో ఎప్పుడైతే మనకు మైక్రోసాఫ్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారో అప్పుడు దెర్ ఈస్ నో కాన్సెప్ట్ కాల్ 64-bit ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, సార్. అండ్ దెర్ ఈస్ నో కాన్సెప్ట్ కాల్ విండోస్ like with latest features. They build completely equal with the OS 2 with the 16-bit operating system. And Microsoft has been started enhancing SQL ahead, and now where we are standing currently. అంటే ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ స్టాండ్ అవ్వాం, సార్? సార్ లాట్ ఆఫ్ ఫీచర్స్, మీకు ఎవ్రీవన్ ఈస్ ఫెమిలియర్ విత్ ఓఎస్. ప్రతి ఒక్కరు మాక్సిమం యు ఆర్ యూజింగ్ ల్యాప్టాప్, సార్. ఓకే, ప్రతి ఒక్కరు ల్యాప్టాప్ యూజ్ చేస్తున్నారు ఈ జనరేషన్ లో. ప్రతి ఒక్కరికి యు నో అబౌట్ ద ఓఎస్. సో మనం 5 years ago, 6 years ago, మనం విండోస్ ఎక్స్పీ, విండోస్ 7, విండోస్ విస్టా, దెన్ విండోస్ 8, విండోస్ 8.1, now విండోస్ 10 and విండోస్ 11. సో ఎలాగైతే మైక్రోసాఫ్ట్ ఈజ్ ఎన్హాన్సింగ్ అవర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, okay, like same Microsoft is also enhancing the SQL Server. Like every version by version is trying to enhancing. Now where we are standing when you go for SQL Server version wise means SQL Server 2022. Still not it announced officially, అంటే official గా అనౌన్స్ చేయట్లేదు, సార్. But maybe definitely either this year max or definitely next year mid, you will see SQL Server 2022. 2022 also you can see, sir. Windows operating system has been released 2022, but SQL Server it is under preview, sir. Means Microsoft is testing a lot, okay, before he come into the market. Okay, so 2008 or 2012, 2014, 16, a lot of enhancement done on every version, sir. The major enhancement done on the SQL Server 2012, that is nothing but, okay, so what are the major means always on availability group. So Microsoft came up with the AG, always on availability group. So currently we are going to build always on availability group with single subnet cluster, and we are also going to build with multi subnet cluster. అంటే ఆల్వేస్ ఆన్ సింగిల్ సబ్నెట్ క్లస్టర్ లో ఎలా బిల్డ్ చేస్తాము, మల్టీ సబ్నెట్ క్లస్టర్ లో ఎలా బిల్డ్ చేస్తాము,
ఆల్వేస్ ఆన్ విత్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ తో ఎలా బిల్డ్ చేస్తాము. సో దిస్ 3 కాన్సెప్ట్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ మన ఫ్యూచర్ మొత్తం క్లౌడ్ లో ఉంటుంది సార్. ఓకే, ఆన్ ప్రిమిస్ సార్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ కాన్ఫిగరేషన్. దెర్ ఈస్ నో చేంజెస్. లిటిల్ బిట్ మీకు కొంచెం అడిషనల్ గా వస్తుంది, but no worries. We are going to see from low level to high level. Okay, so major enhancement on SQL Server 2012 is always on availability group, that we are going to see the with the live demo practical, sir, with a single subnet cluster with a multi subnet cluster to build always on availability group, along with how to build always on availability group with the load balancer in cloud. అంటే మనం స్పెషల్ గా క్లౌడ్ కి వెళ్తే లోడ్ బ్యాలెన్స్ ఎలా బిల్డ్ చేస్తాము, దట్ ఈస్ ఆల్సో వీఆర్ గోయింగ్ టు కవర్. Okay, then SQL Server 2014, not much changes, only couple of features has been added. But SQL Server 2016, Microsoft came up with a lot of enhancement, uh, like futures wise, installation wise. Okay, so he done with a new tool called Power BI. So before to 2016 మనం SSRS యూస్ చేసేవాళ్ళం సార్. ఫ్రమ్ 2016 నుంచి కంప్లీట్ గా మనం పవర్ బిఐ కూడా యూస్ చేయొచ్చు సార్. ఎన్హాన్స్మెంట్ ఆఫ్ SSRS టూల్. అలాగే చాలా ఫీచర్స్ తీసుకొచ్చారు సార్, లైక్ స్ట్రస్ డేటాబేస్, ఓకే, లైవ్ క్వరీ స్టాటిస్టిక్స్, ఓకే, క్వరీ స్టోర్. ఇన్స్టలేషన్ అప్పుడు కూడా చాలా ఫ్రేమ్స్ చేంజ్ చేశారు, లైక్ టెంప్ డిబి డైరెక్ట్ గా మీరు ఇన్స్టలేషన్ అప్పుడు కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు. SSMS అనేది సపరేట్ చేశారు, రిపోర్టింగ్ సర్వీసెస్ అనేది సపరేట్ చేశారు. Okay, so lot of enhancement done on 2016, and 2017 is the one of the major enhancement done is underlying hardware, sir. And sorry, underlying software, sir. Complete and before 2017, after 2017, sir. SQL before 2017, after 2017. సో బిఫోర్ 2017 ఏంటంటే మనం కంప్లీట్ గా విండోస్ ఫ్లేవర్స్, అంటే కంప్లీట్ సీక్వెల్ ఆన్ విండోస్ సార్. అంటే మీరు కంప్లీట్ గా మన ఏ విండోస్ ప్లాట్ఫామ్ అయినా కూడా మీరు సీక్వెల్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఫ్రమ్ 2017 ఆన్వర్డ్స్ మైక్రోసాఫ్ట్ కేమ్ అప్ విత్ ద లినక్స్ ప్లాట్ఫామ్. మైక్రోసాఫ్ట్ కేమ్ అప్ విత్ ద లినక్స్, అంటే యూ క్యాన్ ఇన్స్టాల్ యువర్ సీక్వెల్ సర్వర్ ఇన్ ద లినక్స్ బాక్స్. Like you can install SQL on CentOS, or you can install SQL on Ubuntu, or you can install in Red Hat, or lot of flavors, sir. మనకి ఎలాగైతే విండోస్ లో ఫ్లేవర్స్ ఉన్నాయో, లైక్ విండోస్ 10, విండోస్ 11, విండోస్ 8, ఓకే, విండోస్ సర్వర్స్, అలాగే లైనక్స్ కూడా వి హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఫ్లేవర్స్ అండి, లైక్ రెడ్ హార్ట్, CentOS, Ubuntu. You can install any flavors, sir, SQL. So that is the one of the major enhancement on the 2017. సో డిఫరెంట్ ఎంటైర్ సీక్వెల్ అనేది ఒక డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్ లెక్ తీసుకెళ్లారు. ఓఎస్, డిఫరెంట్ ఓఎస్ లెక్ తీసుకెళ్లారండి సీక్వెల్. బిఫోర్ 2017 మనం కంప్లీట్ గా విండోస్ లవర్స్ అండి. మనం కంప్లీట్ గా వి లవ్స్ విండోస్ బికాస్ గ్రాఫికల్ గా చేయొచ్చండి ఎక్కువ. ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ డూ ఇన్ గ్రాఫిక్స్, లైక్ గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్, GUI ఫార్మాట్. బట్ లినక్స్ లోకి వెళ్తే ఏంటంటే ఎవ్రీథింగ్ యూ నీడ్ టు డూ ఇట్ ఫ్రమ్ ద కమాండ్ ప్రాంప్ట్. Okay, so from 2017 onwards, 2019 also lot of enhancement done, like missile level language, అంటే R language ని, Python language, okay, Polybase, lot of enhancement done even in 2019, 2017 as well. Other features, okay, intelligent query processing, okay, so completely. And 2022 also great features are enhancing lot. ఓకే, సో డైరెక్ట్ గా మనం ఆన్ ప్రెమిసెస్ నుంచి క్లౌడ్ కి హై అవైలబిలిటీ కాన్ఫిగర్ చేసేలాగా డిజైన్ తీసుకొచ్చుకున్నారు మైక్రోసాఫ్ట్ సార్. సో మైక్రోసాఫ్ట్ ఈజ్ ఎన్హాన్సింగ్ లాట్. సో ఈజ్ ఎన్హాన్సింగ్ సార్, బట్ వేర్ యు ఆర్ స్టాండింగ్, అంటే మనం ఎక్కడ స్టాండ్ అయ్యాం అనేది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఫైనల్ ఏంటంటే ప్రతి వర్షన్ లో మైక్రోసాఫ్ట్ అనేది ఈజ్ ఎన్హాన్సింగ్, ఈజ్ కమింగ్ విత్ గ్రేట్ ఫీచర్స్. నౌ కరెంట్లీ వాట్ ఈస్ అవర్ క్వశ్చన్ ఇస్ వేర్ వీఆర్ స్టాండింగ్ కరెంట్లీ. అంటే మనకు ఎంత వరకు సీక్వెల్ అంటే సి వెన్ యూ గో ఫర్ ఇన్స్టలేషన్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఆల్మోస్ట్ అన్ని వర్షన్స్ లో సేమ్ గానే ఉంటాయండి. ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్స్టాలింగ్, ఇఫ్ యు ఆర్ కాన్ఫిగరింగ్, మిర్రరింగ్, లాక్ షిప్పింగ్, లోవర్ వర్షన్ అండ్ హయ్యర్ వర్షన్ సేమ్ థింగ్. ఎలాంటి డిఫరెన్స్, మేజర్ డిఫరెన్స్ నోటీస్ చేయరండి.
బట్ కమింగ్ టు ఫీచర్స్ లే మనం చాలా వరకు నోటీస్ చేయాలి. You need to implement these features in the development servers and implement in the test servers and see how your application is performing. అంటే మీ అప్లికేషన్ చాలా బాగా పర్ఫామ్ చేస్తుంటే డెవలప్మెంట్ లో కానీ టెస్ట్ లో కానీ యూ కెన్ గో ఫర్ ప్రొడక్షన్ బాక్స్. అండ్ సి వి కాన్ టెల్ డైరెక్ట్లీ, అంటే మనం డైరెక్ట్ గా ప్రొడక్షన్ సర్వర్ లో టెస్ట్ చేయమని చెప్పాం సార్. ఫస్ట్ మీరు డెవలప్మెంట్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, టెస్ట్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ గోస్ గుడ్, దెన్ ఇంప్లిమెంట్ సేమ్ ఫీచర్ ఇన్ ప్రొడక్షన్, which will give better performance, right? Yep. So not only Windows and Linux box, sir, even SQL can also install in the Dockers and a containers, sir. uh, Docker containers. So you can find it, sir. Okay, so when you go and search in Google, so you can find Docker Hub. Okay, so is the central repository, sir. Sir, ఇవన్నీ DevOps tools actually. GitHub, Docker, Jenkins. మీకు ఒక సపరేట్ సెషన్ ఉంటుంది సార్. సో ఏ టూల్స్ మనకు ఇన్ మేబీ వాట్ ఈస్ అజైల్ మెథడాలజీ, వాట్ ఈస్ వాటర్ ఫాల్ మెథడాలజీ, వాట్ ఈస్ యూజర్ స్టోరీస్, వాట్ ఈస్ స్క్రమ్ మాస్టర్, ఇవన్నీ మీకు సపరేట్ గా ఒక సెషన్ తీసుకుంటారు సార్. బికాస్ ఈవెన్ మనం సీక్వెల్ గా వర్క్ చేసినా కూడా డెఫినెట్లీ యూ మే గెట్ ఏ ఛాన్స్ టు వర్క్ ఇన్ ద అజైల్ మెథడాలజీ. అంటే ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్ కాకుండా మనకి ఒక్కొక్కసారి అజైల్ మెథడాలజీ అప్రోచ్ కి వర్క్ చేయాల్సింది వస్తుంది సార్. ఈవెన్ కపుల్ ఆఫ్ మన స్టూడెంట్స్ చాలా మంది వర్క్ చేస్తున్నారు కూడా అజైల్ మెథడాలజీ. అంటే సేమ్ అప్రోచ్ చేస్తారు, కాకపోతే కొద్దిగా ప్యాటర్న్ చేంజ్ అవుతుంది. సో ఏంటి ఆ ప్యాటర్న్ అనేది మనం ఆ సెషన్ లో క్లియర్ గా డిస్కస్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో గిట్ హబ్ ఈజ్ ద సెంట్రల్ రిపోజిటరీ సార్. సారీ, ఐమ్ సో సారీ, డాకర్ హబ్ ఇస్ ద సెంట్రల్ రిపోజిటరీ సార్. అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు ఒక ఇమేజ్ ని బిల్డ్ చేస్తారు సార్, యామెల్ ప్రోగ్రామ్ యూస్ చేసుకొని. ఓకే, ఒక యామెల్ ప్రోగ్రామ్ యూస్ చేసుకొని దే విల్ బిల్డ్ ద ఇమేజెస్. ఆ ఇమేజ్ ని వీళ్ళు ఏంటంటే డాకర్ హబ్ లో ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు సార్. అంటే మీరు, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సీక్వెల్ ఇమేజెస్ చూడాలి, ఎంఎస్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్. ఓకే, సో మైక్రోసాఫ్ట్ సీక్వెల్ సర్వర్. Okay, see Microsoft tool, MS SQL. Okay, so MS SQL on Linux box. See ఇవన్నీ ఇమేజెస్ అండి. జస్ట్ యూ నీడ్ టు ఓపెన్ దిస్ వన్. మీకు ఇక్కడ ఆ ఇమేజ్ డౌన్లోడ్ చేసుకునేంత స్క్రిప్ట్ ఇస్తారు సార్, డాకర్ పుల్ అనేసి. సో వెన్ యూ కాపీ దిస్ వన్ అండ్ యూ గో అండ్ రన్ ఇన్ ద కమాండ్ ప్రాంప్ట్, వన్స్ యూ ఇన్స్టాల్ ద డాకర్ సార్. సార్ డాకర్ అనేది లోకల్ సార్, డాకర్ హబ్ అనేది సెంట్రల్. మీరు డాకర్ అనేది మన ల్యాప్టాప్ లో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి సార్, ఆన్ లినిక్స్ లోనే ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. ఓకే, విండోస్ లో కూడా చేసుకోవచ్చు, బట్ ఇట్ విల్ హార్డ్. బట్ లినిక్స్ లో చాలా ఈజీగా ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు సార్ డాకర్. ఓకే, సో ఈ ఇమేజ్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని దే కెన్ యాక్సెస్ ద సీక్వెల్. ఈ ఇమేజ్ లో వాళ్ళు యామెల్ ప్రోగ్రామ్ రాస్తారు సార్. ఓకే, ఈ యామెల్ ప్రోగ్రామ్ ని ఇమేజ్ ని కన్వర్ట్ చేసుకొని వాళ్ళు కంటైనర్స్ లెక్క బిల్డ్ చేసుకుంటారు. సో మేబీ మీకు ఈ ఛాన్స్ కూడా రావచ్చు. మేబీ దట్స్ వాట్ సీక్వెల్ ఈజ్ ఎన్హాన్సింగ్ లాట్ అండి. ఓకే, సో నాట్ ఓన్లీ అంటే ఓన్లీ మనం విండోస్ ఫ్లేవర్ లో ఇన్స్టాల్ చేసుకొని ఓకే ఐఎమ్ గుడ్ అట్ సీక్వెల్, బ్యాకప్స్ తీసుకుంటున్నాను, రీస్టోర్ చేస్తున్నాను, ఓకే ఐఎమ్ అట్ గుడ్ అట్ సీక్వెల్. నో సార్, దేర్ ఆర్ లాట్. ఓకే, సో చాలా ఉందండి సీక్వెల్ అనేది. ఓకే, చాలా కాంపోనెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఓకే, సో అలాగే సార్ నాట్ ఓన్లీ విండోస్ అండ్ లినిక్స్ ప్లాట్ఫామ్, మీకు డాకర్స్, కుబర్నెటిస్ అనేది కంటైనర్ సార్. మీరు సీక్వెల్ ని కంటైనర్స్ కూడా ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు సార్. ఈ ఇమేజ్ లో ఏముండదండి, ఈ ఇమేజెస్ లో ఏముంటుందంటే జస్ట్ మీరు ఏ ఫ్లేవర్ యూస్ చేయాలి, ఏ సీక్వెల్ వర్షన్ యూస్ చేయాలి, ఏ ఎడిషన్ యూస్ చేయాలి, ఏ ఫీచర్స్ ఇన్స్టాల్ చేయాలనేసి ఈ ఇమేజ్ లో రాసి ఉంటారు సార్ వాళ్ళు. జస్ట్ మీరు ఆ ఇమేజ్ ని రన్ చేస్తే అది ఒక కంటైనర్ లెక్క బిల్డ్ అవుతుంది. ఆ కంటైనర్ మీరు యూస్ చేసుకోవచ్చు సార్. ఆ కంటైనర్స్ ని మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు. అంటే సింప్లిఫైగా అయిపోతుంది సార్ వర్క్ మనకి. ఆ ఇమేజెస్ లో ఏముండవు సార్, ఇమేజెస్ లో కూడా మీరు ఈ సీక్వెల్ సర్వర్ లినక్స్ లో ఉంది సార్. సో వీళ్ళు లినక్స్ ప్లాట్ఫామ్, అది సెంటోయిస్ అవ్వచ్చు, ఉబంటూ అవ్వచ్చు, రెడ్ హ్యాట్ అవ్వచ్చు. సో వెన్ యూ స్టార్ట్ గో టు ద ట్యాగ్స్, లెట్స్ సీ ఎనీథింగ్ దే రిటర్న్ డీటెయిల్స్ ఏమన్నా ప్లేసెస్ సార్. దిస్ ఇస్ ద ఉబంటూ సార్.
ఓకే, ఉబుంటూ యూస్ చేశారు. సో you will get more details అండి. సో when you start digging on any other concepts, ఏ కాన్సెప్ట్కి వెళ్ళినా కూడా చాలా ఉంటాయి సార్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద వన్ థింగ్ ఐ వాంటెడ్ టు లెట్ యు నో. అలాంగ్ విత్ సార్, ఇవి కంప్లీట్ గా మనకు ఆన్ ప్రెమిసెస్ సార్. వెన్ యూ గో టు ద క్లౌడ్, ఎప్పుడైతే మనం క్లౌడ్కి వెళ్తామో, సీక్వల్ ఆన్ అజూర్ విఎం సార్. సార్, ఇవి ఆన్ ప్రెమిసెస్ కి సీక్వల్ ఆన్ అజూర్ విఎం కి ఎలాంటి చేంజెస్ ఉండవు సార్, ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్. మీరు ఆన్ ప్రెమిసెస్ లో స్ట్రాంగ్ అవుతే ఆల్మోస్ట్ మీరు సీక్వల్ సర్వర్ అజూర్ విఎం లో కూడా స్ట్రాంగ్ సార్. ఇక్కడ ఏంటంటే మీ సర్వర్ వచ్చేసి క్లౌడ్ లో ఉంది సార్, దాట్స్ ఇట్. మీ ఆన్ ప్రెమిసెస్ లో మీరు ఎలా వర్క్ చేస్తారో మీరు క్లౌడ్ లో కూడా సేమ్ లెక్క వర్క్ చేస్తారు సార్. బట్ కాకపోతే ఓన్లీ వన్ థింగ్ వచ్చేసి ఏంటంటే మీ సీక్వల్ అనేది క్లౌడ్ లో ఉంది సార్. సారీ, మీ విఎం అనేది క్లౌడ్ లో ఉంది. ఐదర్ ఇట్ క్యాన్ బి అజూర్ సార్, మీరు అజూర్ తీసుకుంటే అజూర్ విఎం అంటాం. మీరు ఏడబ్ల్యూఎస్ తీసుకుంటే సార్ ఏడబ్ల్యూఎస్ EC2 అంటాం సార్, EC2. సో అజూర్ లో వచ్చేసి వర్చువల్ మిషన్స్ అంటాం సార్, సర్వర్స్ ని. ఒక సర్వర్ ని వర్చువల్ మిషన్ అంటాం. ఏడబ్ల్యూఎస్ లో వచ్చేటప్పటికి EC2 ఇన్స్టెన్స్ అంటాం సార్, EC2 ఇన్స్టెన్స్ అంటాం. మీరు ఎలాగైతే అజూర్ లో విఎంస్ బిల్డ్ చేస్తారో ఏడబ్ల్యూఎస్ లో కూడా సేమ్ అలాగే బిల్డ్ చేస్తారు సార్. మేబీ మీకు ఏడబ్ల్యూఎస్ కూడా రావచ్చు ఛాన్స్. ఓకే, యూ క్యాన్ టెల్ ఐ వాస్ నాలెడ్జబుల్ బట్ నాట్ గెట్ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్. మీరు నాలెడ్జ్ అని చెప్పొచ్చు సార్. మనం త్రూ అవుట్ ఈ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు మీకు రెండు కంపేర్ చేసుకుంటూ వస్తుంది సార్ నేను. అంటే అజూర్లో ఏమంటారు, ఏడబ్ల్యూఎస్ లో ఏమంటారు, అజూర్లో ఏ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి, ఏడబ్ల్యూఎస్ లో ఏ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి, విచ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు అస్. అంటే మనకు సీక్వెల్ కు రిలేటెడ్ తగ్గట్టు మీకు రెండు కంపేర్ చేసుకుంటూ వస్తాం. బెటర్ యూ విల్ గెట్ వన్ ఐడియా. మనం క్లౌడ్ లో వచ్చేటప్పటికి అజూర్ విఎం అంటాము. ఓకే, సో ఏడబ్ల్యూఎస్ లోకి వచ్చేటప్పటికి EC2 ఇన్స్టెన్స్ అంటాం సార్. ఇక్కడ కూడా సేమ్ విఎంఏ సార్. మీరు ఎలాగైతే అజూర్ లో బిల్డ్ చేస్తారో ఏడబ్ల్యూఎస్ లో కూడా సేమ్ లెక్క బిల్డ్ చేస్తాం సార్. ఓకే, దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. ఇది IaaS ప్లాట్ఫామ్ సార్. విల్ డిస్కస్ లాట్ కమింగ్ slides, coming sessions, we'll discuss a lot. And when you go to the PaaS platform as a service, Azure SQL Database, Azure MI, these two services also belong to us only sir. You need to prepare. Azure SQL Database అనేది ఒక బేసిక్ లెవెల్ డేటాబేస్ సార్, విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ లాట్ ఆఫ్ కంపాటబిలిటీ ఇష్యూస్. చాలా కంపాటబిలిటీ ఇష్యూస్ వస్తాయండి అజూర్ సీక్వెల్ డేటాబేస్కి వెళ్తే. బట్ అజూర్ ఎంఐకి వెళ్తే ఇట్స్ ద లేటెస్ట్ సర్వీస్ సార్. ఆల్మోస్ట్ మీకు ఏంటంటే లిఫ్ట్ అండ్ షిఫ్ట్ మెకానిజం వర్క్ అవుతుంది. అంటే మీరు సోర్స్ లో బ్యాకప్ తీసుకొని డైరెక్ట్ గా ఎంఐలో రీస్టోర్ చేసుకోవచ్చు సార్. బట్ అజూర్ సీక్వెల్ డేటాబేస్ లో వర్క్ అవ్వదు సార్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ లిఫ్ట్ అండ్ షిఫ్ట్ మెకానిజం, ఇట్ ఈస్ ఎ లిఫ్ట్ అండ్ షిఫ్ట్ మెకానిజం. యాక్చువల్లీ సార్ మీకు ఏడబ్ల్యూఎస్ లో RDS సర్వీస్ ఉంది, మనకు రిలేషనల్ డేటాబేస్ సర్వీస్ అని ఉంది సార్. ఓకే, ఈ డేటాబేస్ అనేది లిఫ్ట్ అండ్ షిఫ్ట్ మెకానిజం సార్. అంటే ఏంటంటే మీరు డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ బ్యాకప్ తీసుకొని ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా రీస్టోర్ చేసుకోవచ్చు సార్. సో బట్ అజూర్ సీక్వెల్ డేటాబేస్ లో సో ఆల్మోస్ట్ మీకు RDS సర్వీస్ ఎలా వర్క్ అవుతుందో ఏడబ్ల్యూఎస్ లో మీకు అజూర్ ఎంఐ కూడా అలాగే వర్క్ అవుతుంది సార్. అంటే మీరు ఆన్ ప్రెమిసెస్ లో, అంటే ఇప్పుడు మీరు సీక్వెల్ ఎలాగైతే చూస్తున్నారో ఆల్మోస్ట్ సేమ్ థింగ్ మీకు ఎంఐలో కనిపిస్తుంది సార్. ఆల్మోస్ట్ 99% మీకు ఆన్ ప్రెమిసెస్ లో మీరు ఎలాగైతే చూస్తున్నారో అజూర్ ఎంఐలో కూడా సేమ్ లెక్క చూపిస్తుంది సార్. బట్ కాకపోతే ఇట్ ఏ కాస్ట్లీ సర్వీస్. యూ కాంట్ డిప్లాయ్ ఇన్ ద ఫ్రీ ట్రయల్ సార్. అంటే మీరు ఫ్రీ ట్రయల్ లో డిప్లాయ్ చేయలేరు అజూర్ ఎంఐని. ఓకే, యూ కాంట్ డిప్లాయ్ మేనేజ్డ్ ఇన్స్టెన్స్ అండర్ ఫ్రీ ట్రయల్. ఓకే, యూ నీడ్ టు గో ఫర్ ద పే యాజ్ యు గో మోడల్. అంటే మనం పర్చేస్ చేయాలి, సబ్స్క్రిప్షన్ ని పర్చేస్ చేయాలి సార్. అండ్ టు డిప్లాయ్ వన్ మేనేజ్డ్ ఇన్స్టెన్స్ it used to take 4 to 5 hours sir. Earlier, like 1.5 year 2 years ago, ఆల్మోస్ట్ ఇది 11 to 12 hours, 11 to 13 hours తీసుకునే సార్ ఒక ఎంఐని డిప్లాయ్ చేయడానికి. ఒక ఎంఐ ఇన్స్టెన్స్ ని డిప్లాయ్ చేయడానికి ఆల్మోస్ట్ ఇది 11 to 12 to 13 hours తీసుకున్నాం. బట్ నౌ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎన్హాన్సింగ్ లాట్. సో ఇప్పుడు మనకి అట్లీస్ట్ 3 to 4 hours పడుతుంది సార్ టు డిప్లాయ్ ఎంఐ. ఓకే,
నౌ ఇవి కాకుండా సార్, సో చాలా మంది అంటున్నారు నెక్స్ట్ మన ఫ్యూచర్ ఏంటి సార్, నెక్స్ట్ మన జనరేషన్ ఏంటి, ఇఫ్ ఐ కంఫర్టబుల్, నేను ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని నేను కంఫర్టబుల్ అవుతే దెన్ యూ కెన్ గో ఫర్ అజూర్ సినానిమ్స్ సార్. ఇది డేటా వేర్ హౌస్ అంటే ఎంఎస్బిఏ టెక్నాలజీ సార్. ఎంఎస్బిఏ ఎవరైతే వర్క్ చేస్తున్నారో మైక్రోసాఫ్ట్ బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్, వీళ్ళకి వస్తుంది సార్ అజూర్ సినానిమ్స్ అనేది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ సర్వీస్, చాలా బెస్ట్ సర్వీస్ సార్, వాళ్ళు యూస్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ మనకి చాలా టూల్స్ ఉన్నాయి సార్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎన్హాన్స్ లాట్, మన ఫ్యూచర్ ఏంటి అనేసి కూడా సీక్వెల్ లోనే ఉంది సార్ చాలా వరకు. యూ కాంట్ ఎక్స్పెక్ట్ వేర్ యూ కెన్ స్టాండ్ ఇఫ్ యూ గో త్రూ దిస్, బట్ కాకపోతే కరెంట్లీ ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ సార్. మీరు వన్స్ స్టేబుల్ అయిన తర్వాత ఐటీలో, దెన్ యూ కెన్ గో ఫర్ దిస్ కాన్సెప్ట్. అవి కొంచెం హార్డ్గా ఉంటాయి సార్. కొద్దిగా మీరు ఐటీలో స్టేబుల్ అయిన తర్వాత మీరు వెళ్ళాల్సిన కాన్సెప్ట్స్ రేపు చెప్తా సార్ నేను. మండే ఐ కెన్ టెల్ యూ మండే చెప్పేది ఆ కాన్సెప్ట్ లో ఒక కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి అజూర్ సినానిమ్స్ అనలిటిక్స్. ఓకే, మేబీ మనకి అజూర్ సినానిమ్స్ మీద కూడా వర్క్ చేసే ఛాన్స్ రావచ్చు సార్. ఓకే, ఇన్ ఫ్యూచర్ లో, బికాస్ ఆల్మోస్ట్ మనం కంప్లీట్ గా క్లౌడ్ కి అప్గ్రేడ్ అవుతున్నాం సార్. ఓకే, వై ఐ క్యాన్ టెల్ యూ సార్. ఎనీ క్వశ్చన్స్? క్లియర్? నాట్ క్లియర్? Yes, sir. Someone is asking. No, sir, it's clear. Okay, yeah. Okay, sir. Sir, ఆన్ ప్రిమిసెస్ కి క్లౌడ్ కి ఆల్మోస్ట్ మాక్సిమం డిఫరెన్స్ ఏముండదు సార్. కాకపోతే ఇవి సమ్వన్ ఎల్స్ డేటా సెంటర్ సార్. బేసికల్ గా సింపుల్ చెప్పాలంటే మనం ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్కి వెళ్తే, అంటే ఇప్పుడు వరకు మనం వర్క్ చేసే ఎన్విరాన్మెంట్ కి వెళ్తే సార్, వీ నీడ్ టు సార్, ఆన్ ప్రిమిసెస్ అంటే ఏంటంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అండర్ అవర్ కంట్రోల్ సార్. అంటే ఎవ్రీథింగ్ మన కంట్రోల్లో ఉంటుంది, బికాస్ దట్ ఈస్ అవర్ ప్రిమిసెస్. అంటే వెరీ సింపుల్ సార్, మనకు తెలుగు అర్థమవుతుంది కాబట్టి. మీ దగ్గర ఒక 1 crore అమౌంట్ ఉంటే, ఇఫ్ యూ ప్లేస్ దట్ 1 crore అమౌంట్ ఇన్ యువర్ లాకర్, అంటే మీ ఇంట్లో మీ లాకర్ లో ప్లేస్ చేసుకుంటే అది ఆన్ ప్రిమిసెస్ సార్. లేదు, ఆ 1 crore అమౌంట్ తీసుకెళ్లి సమ్ వన్ ఎల్స్ దగ్గర ప్లేస్ చేస్తే అది క్లౌడ్ సార్. దాట్ ఈస్ ఓన్లీ డిఫరెన్స్. ఆ 1 crore అమౌంట్ కి యు ఆర్ ద రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్ ఎప్పుడైతే మన ప్రెమిసెస్ లో ఉంటే. ఆ 1 crore అమౌంట్ సమ్ వన్ ఎల్స్ ప్లేస్ లో ప్లేస్ చేస్తే, అండ్ దే ఆర్ హాఫ్ ఆఫ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ. హాఫ్ మనం రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటాం సార్, హాఫ్ వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటాం. బికాస్ సమ్ వన్ ఎల్స్ కదా మనం ప్లేస్ చేసేది మన అమౌంట్. అంతే సార్, ఆన్ ప్రెమిసెస్ కి క్లౌడ్ కి డిఫరెన్స్. అక్కడ డేటా సెంటర్స్ ఏ ఉంటాయి, అక్కడ సర్వర్స్ ఏ ఉంటాయి సార్. ఎక్కడ డేటా సెంటర్స్ ఉంటాయి, ఇక్కడ కూడా సర్వర్స్ ఉంటాయి. ఏంటంటే అక్కడ వాళ్ళ డేటా సెంటర్స్ లో మన డేటాని ప్లేస్ చేస్తున్నాము. ఓకే, ఇక్కడ మన దగ్గరే మనం అమౌంట్ ప్లేస్ చేసుకుంటున్నాం సార్, ఫర్ సేఫ్ సైడ్. ఓకే సార్, ట్రెడిషనల్ ఆన్ ప్రెమిసెస్కి వెళ్తే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అండర్ అవర్ కంట్రోల్. అంటే మీరు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్డింగ్ ఈజ్ అండర్ అవర్ కంట్రోల్ సార్. మీరు కంప్లీట్ గా బిల్డింగ్స్, ఏసీస్, ఎవ్రీథింగ్ యూ నీడ్ టు హ్యాండిల్ సార్. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మొత్తం మనమే హ్యాండిల్ చేసుకోవాలి. మేజర్ కాస్ట్ సార్. చాలా మంది ఇప్పుడు ఎందుకు క్లౌడ్ కు మూవ్ అవుతున్నారంటే ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కాస్ట్ సార్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఐ డోంట్ వాంట్ టు మెయింటైన్ సార్. నవ్ డేస్ ఏంటంటే ఇది టూ కాస్ట్లీ అయిపోతుంది. ఒక 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 ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని మెయింటైన్ చేయాలంటే. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ బిల్డింగ్స్. ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ వాట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు మెయింటైన్. ఓకే, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్డింగ్ మెయింటైన్ చేయాలి, హార్డ్వేర్ అండ్ రిసోర్స్ గ్యాదరింగ్ చేసుకోవాలి. అంటే ఎలాంటి ఓఎస్ నేను పర్చేస్ చేసుకోవాలి, నా కంప్యూటర్స్ ఏంటి, ల్యాప్టాప్స్, ఓకే, సో సాఫ్ట్వేర్స్, ఓకే, సాఫ్ట్వేర్ లైసెన్స్ ని పర్చేస్ చేసుకోవాలి. సాఫ్ట్వేర్ పర్చేస్ చేసుకోవాలి, సాఫ్ట్వేర్ ఇంటిగ్రేషన్ ని పర్చేస్ చేసుకోవాలి. హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఇంటిగ్రేట్ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్, అది మన కంట్రోల్లో ఉంటుంది సార్. రిక్రూటింగ్ ద డిఫరెంట్ టీమ్స్, ఇది బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజింగ్ సార్. సో మీరు అజూమ్ యు ఆర్ ఎ సీక్వెల్ డిపిఎస్, అలాగే సీక్వెల్ డెవలపర్స్ ఉంటారు, సీక్వెల్ టెస్టర్స్ ఉంటారు. ఓకే, సో జావా ఉంటారు, .NET, SAP,
Oracle Labs, HANA. So different టెక్నాలజీస్ సార్. ఈచ్ టెక్నాలజీకి డెవలపర్స్ ఉంటారు, టెస్టర్స్ ఉంటారు, డిబిఎస్ ఉంటారు. సో యూ నీడ్ టు పర్చేస్ డిఫరెంట్ టీమ్స్. ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజింగ్ సార్ నవ్ డేస్. ఓకే, వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ థింగ్ ఈజ్ సెక్యూరిటీ కన్సర్న్. అంటే మీకు ర్యాన్సమ్ అటాక్స్ తెలుసు కదా. ఓకే, సైబర్ అటాక్స్, ఓకే, ర్యాన్సమ్ అటాక్స్. సో అవి కూడా మనమే ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి. అంటే మీరు సపరేట్ గా ఒక టీమ్ ని ప్లేస్ చేసుకోవాలి. సెక్యూరిటీస్ హ్యాకర్స్ చేయకోకుండా మీరు ఒక టీమ్ ని, హ్యాకర్స్ అనే టీమ్ ని పర్చేస్ చేసుకోవాలి. బియాండ్ దట్ వన్, అంటే మీరు మల్టిపుల్ ఫైర్ వాల్స్ ని సెట్ చేస్తారు సార్. అది కాకుండా మీరు మళ్ళీ హ్యాకర్స్ కూడా రిక్రూట్ చేసుకోవాలి. వాళ్ళకి సపరేట్ గా పేమెంట్ చేసుకొని వాళ్ళు నో వన్ క్యాన్ హ్యాక్, అంటే కాంప్లెక్స్ ఫైర్ వాల్స్ ని బిల్డ్ చేస్తారు వీళ్ళు, మన సర్వర్స్ కి ఎలాంటి అటాక్స్ అవ్వకోకుండా. ఓకే, సో సెక్యూరిటీ is also one of the major headache for us. ఓకే, టైం కన్సూమింగ్ సార్. ఇప్పుడు మనం ఒక సర్వర్ ని బిల్డ్ చేయాలంటే ఆన్ ప్రెమిసెస్ లో చాలా టైం పడుతుంది సార్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీకు సేల్స్ టైం తెలుసు అందరికి, అమెజాన్ సేల్స్, ఫ్లిప్కార్ట్ సేల్స్. సార్ జనరల్ గా మనకు జనరల్ డేస్ లో ఏంటంటే మన కనెక్టివిటీ లోగా ఉంటుంది సార్, కనెక్టివిటీ లోగా ఉంటుంది. ఓకే, సో నాకు ఒక 1000 సర్వర్స్ అయితే ఇనఫ్ సార్. బట్ సేల్స్ టైంలో ఏమవుతుంది, కనెక్టివిటీ హ్యూజ్ అవుతుంది సార్. ఏవైతే నేను 1000 సర్వర్స్ యూస్ చేస్తున్నానో నా అప్లికేషన్స్ కి, ఆ 1000 సర్వర్స్ యూస్ చేస్తే నాకు పర్ఫార్మెన్స్ ఇంపాక్ట్ అవుతుంది సార్. అంటే నా అప్లికేషన్ స్లోగా రన్ అవుతుంది. సో అందుకు నేనేం చేస్తాను, ఇంకొక 1000 సర్వర్స్ బిల్డ్ చేయాలి. సేల్స్ డేస్ ఉంటే ఎన్ని రోజులు ఉంటాయి సార్? మాక్సిమం 2 డేస్ ఉంటాయి, 3 డేస్ ఉంటాయి, 5 డేస్, మాక్సిమం 5 డేస్ ఉంటాయి సార్ మనకి. సో 5 డేస్ తర్వాత మళ్ళీ నా కనెక్టివిటీ నార్మల్కి వస్తుంది సార్. నేను ఆల్రెడీ ఇప్పుడు 1000 సర్వర్స్ మళ్ళీ న్యూ సర్వర్స్ పర్చేస్ చేస్తున్నా. సో ఇప్పుడు ఆ సర్వర్స్ ఏం చేయాలి సార్ సేల్స్ తర్వాత? అది మేజర్ హెడేక్ అయిపోతుంది ఆన్ ప్రిమిసెస్ లో. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్కేలబిలిటీ. ఎందుకు ఇండస్ట్రీ క్లౌడ్ వైపు చూస్తున్నారంటే కాస్ట్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కాస్ట్ సార్. ఓకే, హార్డ్వేర్ రిసోర్సింగ్ కాస్ట్. ఓకే, అలాంగ్ విత్ ద టైం. ఇంకా టైం కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్. టైం కూడా చాలా తక్కువ టైంలో మీరు ఎక్కువ వర్క్ చేసుకోవచ్చు సార్ క్లౌడ్ లో. ప్లస్ స్కేలబిలిటీ. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ స్కేలబిలిటీ సార్. అంటే నాకు ఆ సేల్స్ టైంలో మీరు ఫిజికల్ గా మీరు 1000 సర్వర్స్ ని పర్చేస్ చేసుకొని 1000 సర్వర్స్ లో అప్లికేషన్స్ అన్ని కాన్ఫిగర్ చేసుకొని ఆ 5 డేస్ తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేయాలో ఆ సర్వర్స్ తెలియదు సార్ మీకు. బట్ క్లౌడ్ లో అలా కాదు సార్. మనకు కావాలంటే ఎన్హాన్స్ చేసుకోవచ్చు, మళ్ళీ వద్దనుకుంటే మనం డ్రాప్ చేసుకోవచ్చు సార్ సర్వర్స్ ని. అంటే స్కేలింగ్ చేసుకోవచ్చు, స్కేల్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు సార్. ఈజీలీగా స్కేల్ అండ్ స్కేల్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు సార్. మీ లోడ్ పెరిగే కొద్దీ మీరు స్కేల్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు సార్, అంటే ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు సర్వర్స్ ని. మీ లోడ్ మళ్ళీ డిక్రీస్ అయ్యేటప్పుడు మళ్ళీ స్కేలింగ్ చేసుకోవచ్చు, అంటే మళ్ళీ రెడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు సర్వర్స్. అవి చాలా ఈజీ అవుతాయి సార్. కాన్సెప్ట్ కాల్ ఆటో స్కేలింగ్. మీకు లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్, ఆటో స్కేలింగ్ అనే కాన్సెప్ట్స్ వస్తాయి సార్. వన్ ఆఫ్ ద మేజర్, మీకు చాలా మంది క్లౌడ్ కు మూవ్ అవడానికి ఒకటి కాస్ట్, ఇంకోటి స్కేలబిలిటీ సార్. నవేడేస్ అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్ 2 మంత్స్ కానీ 3 మంత్స్ కానీ ఇంకా మేనేటర్గా స్కేల్స్ తీసుకొస్తున్నారు సార్ వీళ్ళు. ఓకే, ఆ సేల్స్ ఏం ఏమవుతుందంటే సర్వర్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటారు సార్ ఆటోమేటిక్ గా. సేల్స్ అయిపోయిన వెంటనే మళ్ళీ సర్వర్స్ అన్ని డిక్రీజ్ చేసేసుకుంటారు ఆటోమేటిక్ గా. బట్ అది ఆన్ ప్రెమిసెస్ లో చాలా కష్టం సార్. బట్ క్లౌడ్ లో చాలా ఈజీ అవుతుంది మీకు. ఓకే, సో ఇంప్లిమెంటేషన్ ఛాలెంజ్ సార్. ఏదైనా ఒక 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 ప్రాసెస్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే లాట్ ఆఫ్ అప్రోచెస్ ఉంటాయి, లాట్ ఆఫ్ అప్రూవల్స్ ఉంటాయి. ఇట్ విల్ టేక్ మోర్ టైం. సో టైం కన్సూమింగ్, ఇంప్లిమెంటేషన్ ఛాలెంజెస్. సో ఇవన్నీ మనం ఇప్పుడు ట్రెడిషనల్ గా మనం చేస్తున్నాం సార్. బట్ స్టిల్ మీరు అడగచ్చు ఒక క్వశ్చన్, సార్ స్టిల్ నా సర్వర్స్ ఆన్ ప్రెమిస్ లో ఉన్నాయి కదా, వై దే ఆర్ నాట్ మూవింగ్ క్లౌడ్? సెక్యూరిటీ సార్. వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ సెక్యూరిటీ. అంటే ప్రతి ఇండస్ట్రీ ఎందుకు ఇంకా స్టిల్ దే ఆర్ అఫ్రైడింగ్ టు గో టు ద క్లౌడ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సెక్యూరిటీ. అంటే సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పా కదండి. మన అమౌంట్ మన లాకర్ లో ఉంటే మనం చాలా సేఫ్ గా ఉన్నట్టు ఫీలింగ్ ఉంటుంది సార్. మన అమౌంట్ వేరే లాకర్ లో ప్లేస్ చేస్తే మీకు అది ఫీలింగ్ అనేది డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది సార్. ఎవ్రీ వన్ నోస్ ఆ సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ అప్లికబుల్ సార్. అంటే మన డేటా మొత్తం మన సర్కిల్లోనే ఉంటే నో ప్రాబ్లం ఫర్ మీ, బికాస్ ఐ హ్యావ్ ద కంట్రోల్ ఆన్ మై కంప్లీట్ డేటా. ఓకే, అదే మన క్లౌడ్ లో ప్లేస్ చేస్తే కొంచెం ఎక్కడో ఇన్సెక్యూరిటీగా ఫీల్ అవుతాం సార్ ఒక్కొక్కసారి. అది వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ రీజన్.
ఎందుకు స్టిల్ లాట్ ఆఫ్ కంపెనీస్ క్లౌడ్ కి స్టిల్ మైగ్రేట్ అవ్వట్లేదు ఇంకా 2020లో కూడా అంటే 2022లో కూడా అంటే సెక్యూరిటీ సార్. దే ఆర్ టెల్లింగ్ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ లాట్స్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ, బట్ స్టిల్ ఫీలింగ్ అయితే ఉంది సార్ మనకి. హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. Yes, sir. Yes. Okay. ఓకే, నెక్స్ట్ సార్. సార్ బిఫోర్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే మన క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఇంటర్ చేయకముందు సార్ మీరు ఒక వెబ్సైట్ ని హోస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు, ఏమేం కాంపోనెంట్ కావాలి సార్? ఒక వెబ్సైట్ ని హోస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఏమేం కాంపోనెంట్స్ కావాలి? సార్ యూ నీడ్ టు పర్చేస్ స్టాక్ ఆఫ్ సర్వర్స్. మీరు సర్వర్స్ ని పర్చేస్ చేయాలి కదా సార్. అంటే హై లెవెల్లో చెప్తున్నా సార్, నేను ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ ఫర్ డీపర్ అండ్ డీపర్. ఓకే, సో నేను ఒక వెబ్సైట్ ని హోస్ట్ చేయాలంటే ఐ నీడ్ టు పర్చేస్ ద స్టాక్ ఆఫ్ సర్వర్స్. ఫస్ట్ నేను స్టాక్ ఆఫ్ సర్వర్స్ ని పర్చేస్ చేసుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ I need to monitor the servers and I need to maintain the servers. Servers ని purchase చేస్తానే అయిపోలేదు సార్. యూ నీడ్ టు మానిటర్ ద సర్వర్, యూ నీడ్ టు మెయింటైన్ ద సర్వర్స్. అది కూడా మన చేతిలోనే ఉంటుంది సార్. దెన్ ఫైనలీ యూ నీడ్ టు మెయింటైన్ ద హై ట్రాఫిక్స్. అంటే కనెక్టివిటీ ఇంక్రీజ్ అయ్యేటప్పుడు మీరు ఎలా మెయింటైన్ చేస్తారు కనెక్టివిటీని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి అనేది కూడా ఇట్స్ విల్ బి అండర్ అవర్ కంట్రోల్ సార్. సో ఇవన్నీ ఇట్స్ బికమింగ్ ఛాలెంజింగ్ నవేడేస్ సార్. సి మనం కంపేర్ చేసుకుంటే సార్, ఈవెన్ టేక్ యువర్ లైఫ్, ఎవ్రీ వన్ లైఫ్ సార్, మన జనరేషన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు పర్ హోమ్ ఎవ్రీ ఒక్క ఇంట్లో సార్ ఓన్లీ ఒక్క మొబైల్, మ్యాక్సిమం ల్యాప్టాప్స్ కూడా ఉండేవి సార్. డెస్క్టాప్ యూస్ చేసేవాళ్ళం మనం అప్పట్లో. ఓకే, సో ఒక డెస్క్టాప్ ఒక్క మొబైల్ యూస్ చేసేవాళ్ళు సార్. దట్ క్యాన్ బి ల్యాండ్ లైన్, లేకపోతే చిన్న మొబైల్ సార్ 1100. బట్ నౌ everyone using smartphone sir. Yes or no? Your parents are using smartphone, you are using smartphone, your sisters are using smartphone, everyone is using smartphone sir. And everyone is maintaining their own laptops even though. Yes or no? Data అనేది drastically increase అయింది సార్. స్మార్ట్ వరల్డ్, సో కంప్లీట్లీ వీఆర్ అండర్ ద స్మార్ట్ వరల్డ్. స్మార్ట్ ఏసీస్, స్మార్ట్ వైఫైస్, ఓకే, స్మార్ట్ బల్బ్స్, ఈవెన్ అలెక్సా, యూ క్యాన్ కంట్రోల్ ఎవ్రీథింగ్ సార్. ఏసీని కూడా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు సార్. స్మార్ట్, ఎవ్రీ స్మార్ట్ కి దేర్ విల్ బి వన్ ఐపీ అడ్రస్. ప్రతి స్మార్ట్ డివైస్ కి ఒక ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది సార్. దట్ నెట్వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్ నెక్స్ట్ వీక్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్. అంటే లెవెల్లో డిస్కస్ చేస్తాం సార్ వన్ బై వన్. సో ఎవ్రీథింగ్ డేటా అనేది ట్రాఫిక్ గా ఇంక్రీజ్ అయింది. మనం 10 years బ్యాక్ చూసిన డేటాని నౌ ఇప్పుడు చూసే డేటాని సంథింగ్ ఫిషింగ్ సార్ నవ్ డేస్. ఓకే, సో డేటా అంతా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సార్, కనెక్టివిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, డేటా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, మన కెపాసిటీస్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. సో ఇట్స్ గెటింగ్ మోర్ బర్డన్ ఆన్ ప్రెమిసెస్ సార్. నేను డేటాని హ్యాండిల్ చేయాలా, సర్వర్స్ ని హ్యాండిల్ చేయాలా, ట్రాఫిక్ ని హ్యాండిల్ చేయాలా, ఎవ్రీథింగ్ ఆన్ ఎ సింగిల్ హ్యాండ్. ఇట్స్ వెరీ becoming very challenging sir. Okay, so now they wanted to move to the cloud sir. Before that one sir, మనకి డేటా మొత్తం మీకు డేటా సెంటర్స్ లో ఉంటాయి సార్. సార్ డేటా అంటే ఏమి లేదు, వెరీ సింపుల్ సార్. టు సింప్లిఫై యూ, ఓకే, when you search for anything sir, stocks, see చూడండి. ఓకే, సో when you go for maximum, ఓకే, సో కంప్లీట్ గా సార్ ఆల్మోస్ట్ 18 years డేటాని మెయింటైన్ చేస్తున్నారు సార్. 18 years డేటా సార్. యూ కెన్ గెట్ ద స్టాక్ మార్కెట్, సో స్టాక్ what is current rate in the stock for the Tata Motors from 1999 onwards సార్. సి ఆల్మోస్ట్ మీకు 20 years డేటాని మెయింటైన్ చేస్తున్నారు సార్. when you go to the stocks, డేటానే కదా సార్ ఇది. only for Tata Motors. When you go each organization, then how much data they are going to maintain sir. So this is data sir, that can be movable, that can be non-movable.
అది మన హ్యూమన్ బీయింగ్ డేటా అవ్వచ్చు, నాన్ మూవబుల్ డేటా కూడా అవ్వచ్చు సార్. డేటా ఇస్ అ డేటా. ఓకే, సో అది డ్రాఫ్ట్లీగా ఇంక్రీజ్ అయింది సార్. ఓకే, సో ఈ డేటా మొత్తం మనం ఏంటంటే డేటా సెంటర్స్ లో మెయింటైన్ చేస్తారు సార్. ఇలా ఉంటాయి మన డేటా సెంటర్స్. ఇఫ్ యూ గెట్ ఏ ఛాన్స్, మీకు ఛాన్స్ వస్తే ఈ లోపలికి డేటా సెంటర్స్ లోపల వెళ్ళే ఛాన్స్ వస్తే యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ హియర్. దిస్ ఇస్ హౌ యువర్ డేటా సెంటర్స్ విల్ బి సార్. ఎర్లియర్ లైక్ 10 to 15 years ago మీ డేటా సెంటర్స్ ఇలా ఉన్నాయి సార్. నౌ దిస్ ఇస్ హౌ యువర్ డేటా సెంటర్స్ ఆర్ మెయింటైనింగ్. ఇప్పుడు ఇలా ఉండేవి సార్ డేటా సెంటర్స్, ఇంతకు ముందు ఇలా ఉండేవి సార్ డేటా సెంటర్స్. ఓకే, గుడ్ అండ్ అగ్లీ. ఓకే, there are good data centers, there are ugly data centers. That depends on your project, your budget, everything sir. That depends on you. ఓకే, సో ఇక్కడ టెక్నికల్ గా మీరు ఏంటంటే ర్యాక్స్ అంటాం సార్. ఇవన్నీ ర్యాక్స్. ఈచ్ ర్యాక్ విల్ మెయింటైన్ కామన్ నెట్వర్క్, కామన్ స్విచెస్, కామన్ పవర్. ఓకే, స్టోరేజ్ విల్ బి డిఫరెంట్ సార్. అంటే మనకు స్టోరేజ్ డిఫరెంట్ గా మెయింటైన్ చేస్తారు వీళ్ళు. బట్ ఈ ర్యాక్ లో మనకి సర్వర్స్, ఈ సర్వర్స్ కి కామన్ గా నెట్వర్క్ ఉంటుంది, కామన్ పవర్ సప్లై ఉంటుంది, కామన్ స్విచెస్ ఉంటాయి సార్. ప్రతి ర్యాక్ కి కామన్ గా ఈ 3 NS వస్తాయి సార్. ఇంకా చాలా ఉంటాయి, బట్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ ఫర్ బియాండ్ దట్ వన్. ఒక సింపుల్ అండర్స్టాండింగ్ అయితే మనకు డేటా సెంటర్స్ లో ర్యాక్స్ ఉంటాయి. ఈచ్ ర్యాక్ లో సర్వర్స్ ఉంటాయి సార్, మల్టిపుల్ సర్వర్స్. ఆ సర్వర్ కి కామన్ స్విచెస్, కామన్ పవర్ సప్లై, కామన్ నెట్వర్క్స్ ఉంటాయి. స్టోరేజ్ అనేది వీళ్ళు సపరేట్ గా మెయింటైన్ చేస్తారు సార్. ఓకే, క్లియర్ Okay, సార్? sir. Clear. ఓకే సార్. నో సార్. సార్ ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా కొన్ని ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి సార్ డేటా సెంటర్ మెయింటైన్ చేయడానికి. పవర్ మేనేజ్మెంట్, పవర్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ సార్. ఓకే, కెపాసిటీ ప్లానింగ్, ఎన్ని సర్వర్స్ మెయింటైన్ చేయాలి, ఎంత కెపాసిటీలో మెయింటైన్ చేయాలి, ఎంత నెట్వర్క్ స్పీడ్ ఉండాలి, కెపాసిటీ ప్లానింగ్. స్టోరేజ్ మేనేజ్మెంట్ సార్, యూ నీడ్ టు మెయింటైన్ ద స్టోరేజ్. ఓకే, అండ్ మేనేజింగ్ ద పర్ఫార్మెన్స్. ఇది ఇంకా టఫెస్ట్ ఛాలెంజింగ్ సార్. ఇవన్నీ మెయింటైన్ చేయడం ఒక లెవెల్ అవుతే, ఆ పర్ఫార్మెన్స్ మెయింటైన్ చేయడం ఇంకొక లెవెల్ సార్. పర్ఫార్మెన్స్ అంటే ఏం లేదు సార్. మీరు ఒకసారి అమెజాన్ సేల్స్ స్టార్ట్ చేయి, ఫ్లిప్కార్ట్ సేల్స్ సార్. ఆల్మోస్ట్ రెండు ఈ కామర్స్ లో ఆల్మోస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ అనేది మనకి కామన్ గానే ఉంటాయి సార్. బట్ కాకపోతే ప్రైజెస్ అనేది వ్యారీ అవుతుంటాయి. మీకు అమెజాన్ లో ఒక ప్రైజెస్ వస్తాయి, ఫ్లిప్కార్ట్ లో ఒక ప్రైజెస్ వస్తాయి సార్. ఇన్ కేస్ మీరు అమెజాన్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు మీ సైట్ కొంచెం స్లోగా అయితే ఏమవుతుంది సార్, మీకు ఆ ప్రోడక్ట్ అనేది చాలా చాలా అర్జెంట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ సార్. సో మీరేం చేస్తారు, ఫ్లిప్కార్ట్కి వెళ్ళేసి అక్కడ బుక్ చేస్తారు సార్. అంటే యు ఆర్ లాసింగ్ వన్ కస్టమర్ డ్యూ టు పర్ఫార్మెన్స్. సో పర్ఫార్మెన్స్ అనేది కూడా చాలా చాలా మ్యాండేటరీ సార్. సీక్వెల్ లో కూడా దట్ ఈస్ వాట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ యు ఆర్ గుడ్ అట్ పర్ఫార్మెన్స్ ట్యూనింగ్, దెన్ యూ క్యాన్ టెల్ దట్ ఐఎమ్ ఎ సీక్వెల్ DBA. మీరు పర్ఫార్మెన్స్ ట్యూనింగ్ లో ఎక్స్పర్ట్ అవుతే సార్, దెన్ యూ క్యాన్ టెల్ ఐఎమ్ ఎ సీక్వెల్ DBA. Whatever we are discussing whole 35 days to 40 days, okay, that is not SQL sir, that is a basic L1. Even 10th class students kuda chestaru avi. Then where you are standing currently? Performance tuning sir. Okay, managing performance is also very very important. Okay, monitoring sir. సో మానిటరింగ్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్. ఇవన్నీ మనకి ఛాలెంజింగ్ అయిపోతున్నాయి సార్ నవేడేస్. ఓకే, పవర్, కెపాసిటీ, స్టోరేజ్, పర్ఫార్మెన్స్, మానిటరింగ్. టు మెయింటైన్ వన్ సింగిల్ డేటా సెంటర్ ఇస్ నాట్ ఈజీ సార్. అంత ఈజీ కాదు. ఓకే, నౌ సార్ ఫస్ట్ ఇన్నోవేషన్ వచ్చేసి మీకు డేటా సెంటర్స్ ని బిల్డ్ చేశారు సార్. ఓకే, సో దాంట్లో కాంప్లెక్సిటీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. నెక్స్ట్ ఇన్నోవేషన్ ఏంటంటే హై అవైలబిలిటీ మెయింటైన్ చేశారు సార్. అంటే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ అప్లికేషన్ మొత్తం ఒక సర్వర్ లో ప్లేస్ చేశారు సార్. ఓకే, ఇన్ కేస్ ఆ సర్వర్ డౌన్ అయితే మీకు అప్లికేషన్ డౌన్ అయిపోతుంది కదా సార్. ఎస్ ఆర్ నో? Yes, sir. Yes, sir. సార్ రీసెంట్ గా 6 months బ్యాక్ గూగుల్ డౌన్ ఫర్ 5 minutes సార్. నెట్ఫ్లిక్స్ ఆల్సో డౌన్, యూట్యూబ్ ఆల్సో డౌన్ ఫర్ 5 minutes. ఎనీవన్ ఐడియా సార్? ఎనీ ఐడియా? Yes, yes, sir. Recently Yes. sir,
రీసెంట్లీ 6 months 7 months ago ఓన్లీ మీకు గూగుల్ ఎంటైర్ గూగుల్ 5 minutes డౌన్ అయింది సార్. యూట్యూబ్ కూడా 5 minutes డౌన్ అయింది. నెట్ఫ్లిక్స్ కూడా డౌన్ అయింది సార్. నాట్ ఈజీ సార్. 5 minutes గూగుల్ డౌన్ ఉంటే ఎంటైర్ గ్లోబల్ లెవెల్లో థింగ్స్ చేయాలి సార్. గూగుల్ గ్లోబల్ లెవెల్ ప్రోడక్ట్. గూగుల్ డౌన్ అయిందంటే సింపుల్ గా డౌన్ అయింది అనుకుంటే ఇట్స్ వెరీ ఇన్నోసెంట్ సార్. ఎంటైర్ గ్లోబల్ లెవెల్లో చూసే ఇట్స్ బిగ్ డీల్ 5 minutes అనేది చాలా బిగ్ డీల్ సార్. ఓకే సార్, దట్స్ వాట్ దే కేమ్ అప్ విత్ అ కాన్సెప్ట్ కాల్ హై అవైలబిలిటీ సార్. అంటే ఒక సర్వర్ డౌన్ అయితే నేను ఇంకో సర్వర్ అప్ చేస్తాను, ఇది డౌన్ అయితే ఇంకో సర్వర్ అప్ చేస్తా సార్. సో అనే కాన్సెప్ట్ హై అవైలబిలిటీ సార్. హై అవైలబిలిటీ అంటే ఆల్వేస్ మై సర్వీసెస్ నీడ్ టు రన్. అంటే 24/7 365 days my services need to run sir. And 24/7 365 days my services need to run. How you are going to manage with a concept called high availability. మళ్ళీ సార్ హై అవైలబిలిటీ కూడా వెళ్తే మీరు ఇక్కడ కూడా పవర్, you should maintain the powers, you should maintain the networks, you need to maintain the storage, you need to maintain the backups, you need to maintain the reports. మళ్ళీ సేమ్ హెడేక్స్ వస్తున్నాయి సార్ మనకి. హై అవైలబిలిటీని అనే ఇన్నోవేషన్ తీసుకొచ్చారు, బట్ స్టిల్ ఇక్కడ ఆల్సో మనకు లాట్ ఆఫ్ కాంప్లెక్సిటీ. యూ షుడ్ మెయింటైన్ ద పవర్స్, యూ షుడ్ మెయింటైన్ ద నెట్వర్క్స్, యూ షుడ్ మెయింటైన్ ద స్టోరేజ్, యూ షుడ్ మెయింటైన్ ద బ్యాకప్స్, యూ షుడ్ మెయింటైన్ ద రిపోర్ట్స్. ఓకే, సో అగైన్ సేమ్ కాన్సెప్ట్. దిస్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఇన్నోవేషన్ సార్. ఓకే, నౌ సార్ హై అవైలబిలిటీ అంటే విత్ ఇన్ ద సేమ్ డేటా సెంటర్ సార్. ఇది ఒక్క కాన్సెప్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి సార్. హై అవైలబిలిటీ అంటే విత్ ఇన్ ద సేమ్ డేటా సెంటర్. ఒకే డేటా సెంటర్స్ లో నేను మల్టిపుల్ కాపీస్ ని ప్లేస్ చేసుకుంటాను. ఒక కాపీ డౌన్ అవుతే నాకు ఇంకొక కాపీ ఉంది సార్, అది కూడా డౌన్ అవుతే ఇంకొక కాపీ ఉంది సార్. ఒకే డేటా సెంటర్స్ లో నేను మల్టిపుల్ కాపీస్ ని ప్లేస్ చేసుకుంటా సార్. బట్ మన టైం వర్స్ట్ అవుతాయి సార్. మీకు ఎంటైర్ డేటా సెంటర్ క్రాష్ అవుతే gone sir. So then they came up with a new innovation called DR, disaster recovery sir. So next innovation ఏంటంటే DR sir, disaster recovery. In case నాకు entire data center disaster అవుతే sir, you know about Chennai floods, you know about Kerala floods, yes or no? Yes right sir, who are in India, we Yes, are sir. all in India. మనకు చెన్నై ఫ్లడ్స్ వచ్చాయి, కేరళ ఫ్లడ్స్ వచ్చాయి. సో అప్పుడు ఏం చేశారు సార్, ఎంటైర్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ దే మూవ్ టు ద డిఫరెంట్ లొకేషన్ సార్ టు సపోర్ట్. మేబీ ఛాన్సెస్ రావచ్చు సార్. సార్ నేచర్ క్యాన్ చేంజ్ ఎనీ సెకండ్ సార్. ఒక్క సెకండ్ లో మన నేచర్ చేంజ్ అవ్వచ్చు సార్. వి కెనాట్ ప్రిడిక్ట్ ఎనీథింగ్. నేచర్ క్యాన్ చేంజ్ ఎనీథింగ్ సార్. ఓకే, నేచర్ థింగ్ దెన్ గాన్. ఓకే, ఎవ్రీవన్ నోస్ దట్ కాన్సెప్ట్. సార్ ఇన్ కేస్ నాకు డేటా సెంటర్ గన్ డౌన్ అవుతే ఓకే, ఐ కెన్ గో ఫర్ ద డిఆర్, డిజాస్టర్ రికవరీ. నేను డిఆర్కి వెళ్ళొచ్చు సార్. సో డిఆర్ అంటే ఏం లేదు సార్, ఇంకొక డేటా సెంటర్ సేమ్ సార్. ఇప్పుడు మీకు ప్రైమరీ డేటా సెంటర్ ఎలా ఉందో డిఆర్ సర్వర్ కూడా అలాగే, డిఆర్ డేటా సెంటర్స్ కూడా అలాగే ఉంటాయి సార్, బట్ డిఫరెంట్ లొకేషన్ సార్. అంటే నా ప్రైమరీ డేటా సెంటర్ వచ్చేసి నేను నియర్ గా ప్లేస్ చేసుకుంటా సార్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా అప్లికేషన్ మొత్తం బెంగళూరులో ఉంది సార్. సో నేనేం చేస్తాను, నా ప్రైమరీ డేటా సెంటర్ వచ్చి బెంగళూరులో ప్లేస్ చేసుకుంటాను. సో ఇంకొక డేటా సెంటర్ వచ్చేసి నేను హైదరాబాద్ లో ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు, చెన్నైలో ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, బికాస్ నియర్ సార్, కొంచెం నియర్ గానే ఉంటాయి సార్. చెన్నై, ఆంధ్ర, హైదరాబాద్ కొంచెం నియర్ గా ఉంటాయి కాబట్టి ఓకే, ఐ కెన్ ప్లేస్ నియర్ బై సార్. సో అలా వీళ్ళు డేటా సెంటర్స్ ని ఇంకొక డేటా సెంటర్ ని ప్లేస్ చేశారు సార్. ఇంక్లూడ్స్ ద రౌటర్స్, స్విచెస్, ఫైర్ వాల్స్, స్టోరేజ్, సర్వర్స్, అప్లికేషన్స్, ఎవ్రీథింగ్ సార్, ఎవ్రీథింగ్. బట్ ఇన్ ద రిమోట్ లొకేషన్, అంటే డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ లో ప్లేస్ చేసుకుంటాడు సార్. ఓకే, disaster recovery is a well through process the purchasing the powerful computers and make them works as a single computing service at the different location. ఇంకొక లొకేషన్ లో నేను ప్లేస్ చేసుకుంటా సార్. ఓకే, ఇన్ కేస్ నాకు ప్రైమరీ డేటా సెంటర్ ఏదైనా ఎఫెక్ట్ అవుతే నో ప్రాబ్లం సార్, నేను డిఆర్ సర్వర్స్ ని ఆఫ్ చేసుకుంటాను. డిఆర్ సర్వర్స్ ని ఆఫ్ చేసుకుంటాను. హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ సార్. Yes, sir. Yes.
సో నెక్స్ట్ ఈస్ అ కాన్సెప్ట్ కాల్ వర్చువలైజేషన్ సార్. అంటే ఒక్కొక్క ఇన్నోవేషన్ వచ్చారు సార్ వీళ్ళు. ఫస్ట్ డేటా సెంటర్స్, నెక్స్ట్ హై అవైలబిలిటీ, ఓకే డిఆర్, నెక్స్ట్ వర్చువలైజేషన్. సార్ ఈ వర్చువలైజేషన్ ఏంటంటే, సో యు నో అబౌట్ ద VMware రైట్? సో ప్రతి ఒక్కరికి ఐడియా ఉందండి VMware అంటే ఏంటి. VMware సార్, మీరు ఒక 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 హై లెవెల్ సిపియూని పర్చేస్ చేశారు సార్. ఓకే, సో మీ ల్యాప్టాపే తీసుకోవచ్చు సార్. మీ ల్యాప్టాప్ లో VMware ని ఇన్స్టాల్ చేసుకొని ఆ VMware లో నేను ఓఎస్ ని బిల్డ్ చేసుకుంటాను సార్. అవన్నీ వర్చువలైజేషన్ సార్. అంటే మీరు ఒక పవర్ఫుల్ కంప్యూటర్ ని పర్చేస్ చేసుకొని, ఐదర్ హైపర్వైజర్ కానీ, ఒరాకిల్ వర్చువల్ బాక్స్ కానీ, VMware కానీ, ఏ థర్డ్ పార్టీ టూల్స్ యూస్ చేసుకొని నేను ఇంకొక ఓఎస్ ని బిల్డ్ చేసుకుంటాను. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ మై ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ నేను ఇంకొక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ బిల్డ్ చేసుకుంటాను. ఆ కాన్సెప్ట్ వర్చువలైజేషన్ సార్. ఏంటంటే సార్, if you wanted to see, so when you go to the control panel, okay, programs, turn Windows on and feature, okay, come on yeah. సార్, విండోస్ హైపర్వైజర్ ప్లాట్ఫామ్. సో ఈ ఫీచర్ ని మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకొని, ఓకే, వన్స్ మీకు హైపర్వైజర్ ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత మీరు హైపర్వైజర్ ఓపెన్ చేసుకొని ఈ హైపర్వైజర్ ద్వారా నేను ఇంకొక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు సార్. వీటిని మీరు వర్చువల్ సర్వర్స్ అంటారు. అంటే సార్, ఇప్పుడు నా ల్యాప్టాప్ లో వచ్చేటప్పటికి, సో ఇఫ్ యూ గో టు ద మై ల్యాప్టాప్ కాన్ఫిగరేషన్ MS Info 32, సో నా ల్యాప్టాప్ కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చేటప్పటికి 8 కోర్స్ విత్ 8 GB ఆఫ్ ర్యామ్ తో రన్ అవుతుంది సార్. ఓకే, 8 GB ఆఫ్ ర్యామ్ తో నేను ఇంకొక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ బిల్డ్ చేస్తే నేను ఒక 1 GB ఆఫ్ ర్యామ్ ని 1 కోర్ ని యూస్ చేసుకొని నేను ఇంకొక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు సార్. అంటే నా అండర్లయింగ్ రిసోర్సెస్ ని యూస్ చేసుకుంటూ నేను ఇంకొక సర్వర్ ని బిల్డ్ చేసుకుంటున్నా అనే కాన్సెప్టే మీకు వర్చువలైజేషన్ సార్. ఓకే, నేను ఒక పవర్ఫుల్ కంప్యూటర్ పర్చేస్ చేసుకొని ఈ పవర్ఫుల్ కంప్యూటర్ బిల్డ్ అయిన తర్వాత నేను ఐదర్ హైపర్వైజర్ యూస్ చేసుకోవచ్చు, ఒరాకిల్ వర్చువల్ బాక్స్ యూస్ చేసుకోవచ్చు, VMware యూస్ చేసుకోవచ్చు సార్. ఈ టూల్స్ యూస్ చేసుకొని నేను ఇంకొక సర్వర్ ని బిల్డ్ చేస్తాను. ఆ సర్వర్స్ లో మీకు రిసోర్సెస్ అన్ని ఇక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి సార్. ఈ సర్వర్స్ కి రిసోర్సెస్ ఇక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి సార్. బట్ ఈ సర్వర్స్ లో మీరు ఏ ఫ్లేవర్స్ అయినా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు సార్. మీరు లైనక్స్కి వెళ్ళొచ్చు, డాకర్స్కి వెళ్ళొచ్చు, విండోస్కి వెళ్ళొచ్చు, ఏ ప్లాట్ఫామ్ అయినా యూస్ చేసుకోవచ్చు సార్. ఓకే, సో ఇంతకు ముందు సార్ మాక్సిమం మీకు వన్స్ మీరు ఐటీలోకి ఎంటర్ అవుతే సార్ మాక్సిమం మీకు వర్చువల్ మిషన్సే ఉంటాయి సార్. మీకు ఫిజికల్ బాక్సులు తక్కువ ఉంటాయి సార్. ఫిజికల్ బాక్స్ అంటే ఏం లేదు సార్, మీరు డైరెక్ట్ గా పర్చేస్ చేస్తున్నారు. ఒక డెస్క్టాప్ అవ్వచ్చు, ఒక ల్యాప్టాప్ సార్. మీ ల్యాప్టాప్ అనేది ఫిజికల్. ఈ ల్యాప్టాప్ లో మీరు VMware ని ఇన్స్టాల్ చేసుకొని ఆ VMware ద్వారా ఒక ఓఎస్ ని బిల్డ్ చేస్తే అది వర్చువల్ సార్. ఆ వర్చువల్ కి మీకు ఎక్కడి నుంచి రిసోర్సెస్ వస్తున్నాయి? మీ ల్యాప్టాప్ నుంచి రిసోర్సెస్ కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటుంది సార్. ఓకే, అనే కాన్సెప్టే వర్చువలైజేషన్ సార్. అంటే అండర్లయింగ్ లో ఒక పవర్ఫుల్ కంప్యూటర్ ని పర్చేస్ చేసుకొని ఆ పవర్ఫుల్ కంప్యూటర్ ని టాప్ లో VMware ని కానీ, హైపర్వైజర్ కానీ, ఒరాకిల్ వర్చువల్ బాక్స్ యూజ్ చేసుకొని దే విల్ స్టార్ట్ బిల్డింగ్ ద సర్వర్స్. ఆ సర్వర్స్ ని మనం వర్చువల్ సర్వర్స్ అంటాం. ఆల్మోస్ట్ మీకు సార్ 95% మీకు అన్ని వర్చువల్ సర్వర్స్ ఉంటాయి. ఒక 5% ఫిజికల్ సర్వర్స్ ఉంటాయి సార్. రియల్ వరల్డ్ లో అన్ని వర్చువల్ సర్వర్స్ సార్ మీరు యూజ్ చేసేటి. ఈవెన్ క్లౌడ్ లో కూడా వర్చువల్ సర్వర్స్ సార్. ఓకే, మీకు కావాలంటే ఫిజికల్ సర్వర్స్ కూడా పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు క్లౌడ్ లో, బట్ ఆల్మోస్ట్ మీకు వర్చువల్ సర్వర్స్ ఉంటాయి సార్. ఓకే, మీకు డేటా అంతా అండర్లయింగ్ ఫిజికల్ బాక్స్ నుంచి వస్తుంటుంది సార్. మీకు డేటా, ఆ డేటా అంటే రిసోర్సెస్ సార్. డేటా అంటే మన డేటా కాదు సార్.
Okay, clear, sir? Clear, sir. Okay. Any questions? No, sir. It's clear. Okay. Sir, next, sir. Data centers in shipping containers. ఓకే సార్ ఫిక్స్డ్ అంటే ల్యాండ్ మీద మీకు డేటా మోస్ట్లీ మీకు ల్యాండ్ లో ఉంటాయి సార్ సో ఎవ్రీవన్ గ్రౌండ్ ఓన్లీ రైట్ సో యూ విల్ కీప్ యువర్ డేటా సెంటర్స్ లైక్ అలాగే మీరు షిప్పింగ్ కంటైనర్స్ లో కూడా డేటా సెంటర్స్ ని ప్లేస్ చేస్తున్నారు సార్ స్మాల్ డేటా సెంటర్స్ అంటే మినీ డేటా సెంటర్స్ సార్ ఓకే మీరు ఈ డేటా సెంటర్ ని మీరు మీ ఇష్టం వచ్చిన ప్లేస్ కి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసుకోవచ్చు సార్ యూ కెన్ మూవ్ యువర్ డేటా సెంటర్ లైక్ ఎనీథింగ్ సార్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇన్నోవేషన్ సార్ okay so shipping data centers in the shipping containers okay so this is the next innovation you can keep your data centers in the containers and you can move your containers like anywhere sir ఎక్కడికైనా మూవ్ చేసుకోవచ్చు because this is a movable container sir బట్ మోర్ సెక్యూర్ సార్ ఈ కంటైనర్ లో ఏముంటాయి సార్ సర్వర్స్ ఉంటుంది నెట్వర్క్స్ ఉంటాయి స్విచెస్ ఉంటుంది అలాగే సెక్యూరిటీ కూడా ఉంటుంది సార్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఓపెన్ దిస్ కంటైనర్స్ కంప్లీట్ గా వెబ్ క్యామ్ తో ప్రొటెక్ట్ చేస్తారు సార్ వీళ్ళు ఓకే సో మూవబుల్ కంటైనర్స్ సార్ ఇవి డేటా సెంటర్స్ మినీ డేటా సెంటర్స్ మూవబుల్ విచ్ క్యాన్ మూవబుల్ ఓకే దిస్ ఇస్ నెక్స్ట్ ఇన్నోవేషన్ సార్ final not final sir uh, the people who you already know sir this video again I'm playing one more time okay let me know once you are able to hear sir okay let me know once you are able to hear it The overarching goal of Project Natick is to evaluate everyone able to hear Yes, Yes. sir. the feasibility of underwater data centers. Phase one was just to be able to figure out, can we get computers into a container and can we deploy them in the water without it leaking? Do the computers survive and how well do they last? Phase two was to show that we can make it in a manufacturable production scale component. So the container behind me, it fits on a trailer, it fits on a cargo ship, and it allows us to actually build up this data center to any size that we want. Orkney is a great place for this partnership because they've got renewable energy for 100% and more of their grid power. Computers are not designed to work in the environment that we humans operate. So things like oxygen, moisture in the air, that is really bad for computers. yes sir okay oxygen is good for human being okay so if you wanted to survive we need oxygen sir but oxygen is not good for computers okay so that is the reason they're keeping the data centers under the water so that where they can't get the oxygen in the water right sir so you will see less failures ఏ డేటా సెంటర్స్ అయితే అండర్ వాటర్ లో ఉన్నాయో ఆ డేటా సెంటర్స్ లెస్ ఫెయిల్యూర్ చేశారు చూసారు సార్ వీళ్ళు It causes corrosion on the components. You also get temperature fluctuations. So the heat from night to day and summer to winter can cause those components to fail. And so we're in a really stable environment. We're in this cylinder. We've taken all the oxygen out. We've controlled the humidity. No one's walking around. There's nobody bumping things or causing any additional failures, so we can see better reliability. And so far, as we've been monitoring this and the data center that we have on land that are using the same components, we see 1/8 the failure rate in the ocean data center than we do on land. We've got some good data on reliability. We've proven out that we can do this whole deployment process. Now let's finish the story and let's show that we can do the retrieval and we can do the recycling once it does reach end of life and make sure that entire cycle is possible. This project gives us the ability to feel like we're working not just on computers, not just on data centers, but on sort of moving forward environmental responsibility as a company and as individuals. I mean, everybody uses the cloud. Everybody needs data centers. This need isn't going to go away. We're going to continue to build larger data centers and use more electricity because the demand is there and the demand keeps growing. How can we do it that's better for the environment and that's just better for us as a people?
Yep, sir. So clearly they mentions that they are going to keep the data center under the water. అంటే ఏ వాటర్ లో ప్లేస్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే 1/8 ఫెయిల్యూర్ తక్కువ చూసారు సార్. 1/8% ఫెయిల్యూర్ లెస్ చూసారు ద డేటా సెంటర్ విచ్ ఇస్ హోస్టెడ్ ఆన్ ద ల్యాండ్. అంటే ఏ డేటా సెంటర్స్ ల్యాండ్ లో ప్లేస్ చేస్తే సేమ్ డేటా సెంటర్స్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు కీప్ అండర్ ద వాటర్, సో లెస్ ఫెయిల్యూర్స్ నోటీస్ చేశారు సార్. ఓకే, power consumptions are mainly. Okay, so sir, throughout the global is connected with the networks. Sir, entire global is connecting with the networks. So that is the reason we are reaching anywhere. Okay, sir, you are in India, you are working for the project US, UK, Australia, Singapore, different locations, sir. Okay, how they are connecting? So throughout the global is connected with the networks. Entire global network తో కనెక్ట్ అయింది సార్. When you go to the oceans also, you will see lot of tunnels, sir. Okay, and we are also going to build the tunnels in the cloud, sir. మనం కూడా ఒక టర్నల్ బిల్డ్ చేస్తాం సార్. అంటే మీరు ఎలా వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేస్తున్నారో సేమ్ లెవెల్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరేషన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బిల్డ్. ఓకే, అంటే ఎవ్రీవన్ నౌ డ్యూ టు దిస్ పాండమిక్ మనం కంప్లీట్ గా వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేస్తున్నారు కదా. హౌ యు ఆర్ డూయింగ్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్, హౌ యు ఆర్ సపోర్టింగ్ యువర్ సర్వర్స్, so same level of configuration will build in the cloud, sir. And we'll see, but you should show patience. Okay, first time everything lesson just know it's very hard, sir. Okay, experienced people also become hard because this is completely different flavor. Network is not our boundary, sir, but we are going to build that kind of setup. Okay, how we are doing the work from home support. And also I already built, sir. If you go to our channel, YouTube channel, okay, uh, so when you go to the videos, you will find one video called yeah, side to side, sir. Okay, so this is a good session. Okay, I build the network between Azure and Google Cloud. Sir, Azure is a different platform, a different industry. Google is a different platform, a different industry. Then we build the network between Azure and Google Cloud, sir. అంటే ఈ రెండు డిఫరెంట్ సైట్స్ కి we build the VPN అంటే నెట్వర్క్ ని బిల్డ్ చేసాం సార్. ఓకే, you can get this session here. ఓకే, ఇన్ కేస్ ఫ్యూచర్ లో మీరు గూగుల్ క్లౌడ్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంటే, ఇన్ కేస్ మీకు ఇఫ్ యూ గెట్ ఏ ఛాన్స్, యూ నెవర్ గెట్ ఏ ఛాన్స్ సార్ నెట్వర్కింగ్. ఓకే, బట్ హౌ దే ఆర్ వర్కింగ్ అంటే ఇలా వర్క్ చేస్తారు సార్. We build the bridge between Google Cloud and Azure. Different flavors, sir, different sites. ఓకే, ఆ రెండు డిఫరెంట్ సైట్స్ కి మనం నెట్వర్క్ ఎలా బిల్డ్ చేస్తామని క్లియర్ గా చెప్పాను సార్. బికాస్ ఎర్లియర్ ఐఎమ్ టీచింగ్ అజూర్ అడ్మిన్. నేను అజూర్ అడ్మిన్ టీచ్ చేసేటప్పుడు వి బిల్డ్ ద నెట్వర్క్ సార్, లైక్ దిస్ కాంప్లెక్స్ నెట్వర్క్ సార్. Okay, now also we are going to build the networks, complex network only, but not between Azure and Google. Okay, clear, sir? In case meeku chance unte, definitely you can go and watch this video, sir. Who are already experienced people, who are first time listening, you can watch this later, sir. Now no need, sir. Once let me complete the networks, later you can go and watch that video. Who are already experienced, you can go and watch, sir. Very good session. Okay. Yes, sir. Okay, sir. Okay. Sir, when you go to the data center, sir, మనకి different providers ఉన్నారు. Sir, you know about the network providers, right? You know about the telecom providers, right? So మనకు telecom providers, so Airtel, Jio, Reliance, Idea, Vodafone, okay, Docomo, previously Docomo, okay, ఇవన్నీ telecom providers, sir, మనకి. Okay, network providers వచ్చేసి Reliance, BSNL, okay, Hathway, ఓకే, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి సార్, లోకల్ నెట్వర్క్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, వాళ్ళందరూ నెట్వర్క్ ప్రొవైడర్స్ అంటాం సార్. అలాగే క్లౌడ్ లో కూడా క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ అంటాం సార్. ఓకే, సో వెన్ యూ గో టు ద క్లౌడ్, సో
డిఫరెంట్ అక్రాస్ ద గ్లోబల్ లో మనకి అందరికి డేటా సెంటర్స్ ఉన్నాయి సార్. ఓకే, సో మైక్రోసాఫ్ట్ హ్యావింగ్ అక్రాస్ data centers throughout the global. Amazon is also having across data centers throughout the global. Google is also having across over the data centers over the across the world. Okay, so even when you go to the India, sir, Google Cloud data centers at India lo levu sir, but Amazon data centers ఉన్నాయి, Microsoft data centers కూడా ఉన్నాయి సార్. ముంబై, చెన్నై, పునే. ముంబై, చెన్నై, పునే సార్. ఈ 3 లొకేషన్స్ లో మనకి డేటా సెంటర్స్ ప్లేస్ చేశారు సార్. ఈవెన్ ఢిల్లీలో కూడా ఒక కొత్త డేటా సెంటర్ ప్లేస్ చేస్తున్నారు సార్ మైక్రోసాఫ్ట్. ఎర్లియర్ గా మనకు 3 డేటా సెంటర్స్ ఉన్నాయి సార్ మైక్రోసాఫ్ట్. వెన్ యూ గో టు మైక్రోసాఫ్ట్, అమెజాన్ కి వచ్చేటప్పటికి 2 డేటా సెంటర్స్ ఉన్నాయి సార్. 2 కూడా మహారాష్ట్రలో ఉన్నాయి సార్. ఓకే, బట్ మైక్రోసాఫ్ట్ కి వెళ్తే మనకి 3 డేటా సెంటర్స్ సార్, పూణే, ముంబై, చెన్నై. 3 డేటా సెంటర్స్ సార్. ఇప్పుడు ఇంకో డేటా సెంటర్ కూడా యాడ్ అయింది సార్, దట్ ఈస్ ఇన్ ఢిల్లీ. సో నౌ మైక్రోసాఫ్ట్ హ్యావింగ్ 4 డేటా సెంటర్స్. ఓకే, ఇన్ కేస్ మీరు సర్వర్ బిల్డ్ చేసుకోవాలంటే మనకు నియరెస్ట్ లొకేషన్ లో కూడా మీరు సర్వర్ బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు సార్. సింగపూర్ లో డేటా సెంటర్స్ ఉన్నాయి, యుఎస్ లో డేటా సెంటర్స్, యూకే లో డేటా సెంటర్స్ ఉన్నాయి, క్రాస్ ద వరల్డ్ మనకు డేటా సెంటర్స్ ఉన్నాయి సార్. ఓకే, మీరు ఏ డేటా సెంటర్స్ లో అయినా కూడా మీ సర్వర్స్ ని ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. Yes, sir. Now, what is cloud computing, sir? So cloud computing is nothing sir, delivering on-demand compute services from application to storage and processing the power, typically over the internet and on the pay-as-you-go basis. Simple sir. మీకు అమెజాన్ తీసుకోండి, ఫ్లిప్కార్ట్ తీసుకోండి సార్, యూ క్యాన్ అండర్స్టాండ్, మనకి చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది సార్. మీరు అమెజాన్ తీసుకోండి, ఫ్లిప్కార్ట్ తీసుకోండి సార్, దే ఆర్ సెల్లింగ్ ద ప్రొడక్ట్స్ రైట్, స్మార్ట్ ఫోన్స్, స్మార్ట్ వాచెస్, laptops, desktops, computers, TVs, groceries, kitchen items. They're selling the products, sir. And they thought that, sir, when AWS start, sir, entire mana cloud computing ki AWS another main pillar, sir. Okay, like a grandpa is the main pillar. For Azure also is the main pillar, sir. Azure would complete AWS నుంచి build చేశారు సార్. Okay, so AWS is like our grandpa, sir. Okay, so first initial days వాళ్ళు ఎలా స్టార్ట్ చేశారు, why can't I sell the computers, why can't I sell the server, why can't I sell the network, why can't I sell the storage over the network, and you can go for pay as you go model, sir. అంటే మీరు ఎంత యూజ్ చేస్తారో, ఎంత కెపాసిటీ యూజ్ చేస్తారో, ఎన్ని రోజులు యూజ్ చేస్తారో, ఎన్ని అవర్స్ యూజ్ చేస్తారో, యూ కెన్ ఓన్లీ పే ఫర్ దాట్, లైక్ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ సార్. అంటే సార్ మీరు బెంగళూరుకి వెళ్తారు, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యువర్ హోమ్ టౌన్ ఈస్ ఎనీ విలేజ్ ఆర్ టౌన్ సార్, you go for job purpose, you go for Hyderabad or Bangalore or Chennai or Mumbai or Pune, and you are staying with your family with one apartment, sir. You are going to pay electricity bill for entire apartment or only for your building, sir? Sorry, you are going to pay your power bill or Flat. water bill for entire building or only for your apartment? A flat, only for your Per flat. month, that Like same, sir. మీరు ఇలా కంపేర్ చేసుకుంటే క్లౌడ్ ఈజీగా అర్థమైపోతుంది సార్. సార్ సి క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఎనేబుల్స్ ద కంపెనీస్ టు కన్జ్యూమ్ ఏ కంప్యూటర్ రిసోర్సెస్ సచ్ as సర్వర్స్, స్టోరేజ్ ఆర్ అప్లికేషన్స్ యాజ్ ఏ యూటిలిటీ లైక్ ఏ వాటర్ ఆర్ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ రాదర్ దాన్ హ్యావింగ్ ఏ బిల్డ్ అండ్ మెయింటైన్ ద కంప్యూట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. అంటే ఎంటైర్ మీ బిల్డింగ్ కి, ఎంటైర్ మీ అపార్ట్మెంట్ కి మీరేం పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు సార్. ఓన్లీ మీ ఫ్లాట్ కి పే చేసుకుంటూ వస్తారు సార్. ఎంత పవర్ కన్జ్యూమ్ చేశారు, ఎంత వాటర్ కన్జ్యూమ్ చేస్తారో ఓన్లీ
For that you are going to pay, sir, not for entire apartment, entire building. ఓకే, మీ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ కూడా సేమే సార్. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చూపిస్తా సార్, మీకు బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ వస్తుంది. ఓకే, సో కంపెనీస్ ఆఫరింగ్ దీస్ కంప్యూటర్ సర్వీసెస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్. మనకు ఇంటర్నెట్ ప్రొవైడర్స్, టెలికామ్ ప్రొవైడర్స్ ఎలాగైతే పిలుస్తున్నామో సార్, సేమ్ వే యూ క్యాన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్. ఓకే, clear? Not clear, sir? What is cloud computing? Nothing but selling, sir. Selling servers, selling networks, selling applications. Okay, selling products over network, over pay as you go models. Okay. Now, sir. Sir, when you go to the cloud computing, మనకు డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్స్ ఉన్నాయి సార్. వీటిలో మీరు కన్ఫర్మ్ గా 3 అయితే గుర్తుపెట్టుకోవాలి సార్. ప్రైవేట్, పబ్లిక్, హైబ్రిడ్. సార్ ప్రైవేట్, పబ్లిక్, హైబ్రిడ్ సార్. ఓకే, ఈ 3 మోడల్స్ అయితే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి సార్ మ్యాండేటరీగా. ఎప్పుడైతే మేము డిప్లాయ్ చేస్తున్నామో, ఒక సర్వర్ని డిప్లాయ్ చేసుకోవచ్చు, ఒక నెట్వర్క్స్ని డిప్లాయ్ చేసుకోవచ్చు, ఒక అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేసుకోవచ్చు. ఏ క్లౌడ్లో డిప్లాయ్ చేస్తున్నాం సార్? ప్రైవేట్ క్లౌడ్లో డిప్లాయ్ చేస్తున్నామా, పబ్లిక్ క్లౌడ్లో డిప్లాయ్ చేస్తున్నామా, హైబ్రిడ్ క్లౌడ్లో డిప్లాయ్ చేస్తున్నామా, ఎక్కడ డిప్లాయ్ చేస్తున్నారు సార్? లేకుంటే కమ్యూనిటీ క్లౌడ్లో డిప్లాయ్ చేస్తున్నామా, ఎక్కడ డిప్లాయ్ చేస్తున్నారు అనేది చాలా చాలా మ్యాండేటరీ సార్. సార్ వెన్ యూ గో ఫర్ డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్స్లో సార్, ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అంటే ఏం లేదు సార్, సింగిల్ టెనెంట్. అంటే మళ్ళీ అగైన్ సార్, ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అంటే మీ ఆన్ ప్రెమిసెస్ ఎలా వర్క్ అవుతుందో మీ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ కూడా అలాగే వర్క్ అవుతుంది సార్. ఏ సింగిల్ టెనెంట్ అంటే ఒక సింగిల్ ఆర్గనైజేషన్ సార్. ఐదర్ యూ కెన్ గో ఫర్ టీసీఎస్ ఆర్ ఐబిఎం ఆర్ ఇన్ఫోసిస్ ఆర్ కాగ్నిజెంట్ ఆర్ క్యాప్జెమిని, వాళ్ళ ఓన్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ ఉంటుంది సార్. ప్రతి కంపెనీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, వాళ్ళ ఓన్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ ఉంటుంది సార్. సి, ఏ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ ఇస్ ఎ సింగిల్ టెనెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్, మీనింగ్ the organizations will use, sir. అంటే ప్రతి ఆర్గనైజేషన్ it will use own private cloud, sir. Their own private cloud, sir. A private cloud is a data center set up and managed by the organization, keeping its security conquered. అంటే హై లెవెల్ ప్రొటెక్షన్ చేస్తారు సార్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్స్. కొంచెం కాస్ట్లీ సార్, అలా చెప్తున్నాను సార్, కొద్ది కాస్ట్లీ ప్రైవేట్ క్లౌడ్స్. ఎందుకంటే బియాండ్ సెక్యూరిటీ కాన్ఫిగర్ చేస్తారు వీళ్ళు. ఓకే, మీరు పబ్లిక్ క్లౌడ్స్ తో వేసుకుంటే ఇంకా ఎక్కువ సెక్యూరిటీ కాన్ఫిగర్ చేస్తారు సార్ వీళ్ళు. మోర్ ప్రొటెక్షన్, బికాస్ ఎంటైర్ వాళ్ళ డేటా అంతా ఈ డేటా సెంటర్స్ లో ఉంటాయి సార్. ఓకే, సో ప్రైవేట్ క్లౌడ్స్ క్యాన్ బి ఎక్స్పెన్సివ్ విత్ టిపికల్లీ మోడరేటెడ్ ఎకనామిక్ ఫర్ ఎ స్కేల్. ప్రైవేట్ క్లౌడ్ కొద్దిగా ఎక్స్పెన్సివ్ సార్, బికాస్ మోర్ సెక్యూరిటీ, రైట్? This is usually not an option for the average small or medium sized business and mostly typically put to use the larger enterprise. అంటే సార్, మీరు ఒక యాప్ ని డిజైన్ చేయాలనుకుంటున్నారు, టెక్నికల్ గా చెప్తా సార్, మీరు ఒక యాప్ ని డిజైన్ చేయాలనుకుంటున్నారు. మేబీ దట్ యాప్ విల్ బి ఫస్ట్ మీ దగ్గర అంత అమౌంట్ లేదు సార్ టు మేక్ అఫర్ట్, ఓకే, టు డిజైన్ దట్ పవర్ఫుల్ కంప్యూటర్. సో యూ కెన్ గో ఫర్ ద పబ్లిక్ క్లౌడ్ సార్. సో పబ్లిక్ క్లౌడ్ అయితే లెస్ ఎక్స్పెన్సివ్, మీకు తక్కువ కాస్ట్ కే మీరు అప్లికేషన్ డిజైన్ చేసుకోవచ్చు సార్. వన్స్ యూ స్టార్ట్ ఎర్నింగ్ ద అమౌంట్, మీరు కావాలంటే మీ డేటాని ప్రైవేట్ క్లౌడ్ లోకి వేసుకోవచ్చు సార్. అలా డిజైన్ చేస్తారు సార్ వీళ్ళు. ఓకే, అంటే స్మాల్ స్కేల్ అప్లికేషన్స్ కి, స్మాల్ మీడియం స్కేల్ అప్లికేషన్స్ కి ప్రైవేట్ క్లౌడ్స్ ని ప్రిఫర్ చేయకూడదు సార్, బికాస్ ఎక్స్పెన్సివ్ సార్, వెరీ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ వెన్ యూ కంపేర్ విత్ పబ్లిక్ క్లౌడ్స్. ప్రైవేట్ క్లౌడ్స్ అనేది కొద్దిగా ఎక్స్పెన్సివ్ సార్. Okay, so private clouds are driven by the concurred and around the securities and complaints and keep the assets within the firewalls. Okay, with a lot of protection, sir. Private clouds and see the single tenants are technical ga meer maatladante a single tenant, it works like on premises, sir. Private clouds so on premises almost similar ga work chestayi. Okay, మీకు ఫిజికల్ కంప్యూటర్స్ ఉంటాయి, లాజికల్ కంప్యూటర్స్ ఉంటాయి, మోర్ సెక్యూరిటీ సార్ వెన్ యూ కంపేర్ విత్ ద పబ్లిక్. Okay, hope you understand, sir. Yes, sir.
Okay. Yes, sir. Okay. Yeah. Now, sir, when you go to the public cloud, sir, okay, sir, the service providers make resources such as applications, storage available to the general public over the internet, sir. Sir, you know about the Google Drive? ప్రతి ఒక్కరికి గూగుల్ డ్రైవ్ ఐడియా ఉంటుంది సార్. దట్ ఈస్ అ పబ్లిక్ క్లౌడ్ ఆర్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్. Public, sir. యు ఆర్ యాక్సెసింగ్ రైట్ సార్, ఓవర్ ఇంటర్నెట్ యు ఆర్ యాక్సెసింగ్ స్టోరేజ్. సార్ మీ డేటా అనేది సెక్యూర్ గా ఉంటుంది సార్. ఈవెన్ వెన్ యూ కీప్ ద డేటా ఇన్ ద గూగుల్ క్లౌడ్ ఆల్సో మీకు డేటా సెక్యూర్ గా ఉంటుంది సార్. వాళ్ళు డేటాని చాలా ప్రొటెక్ట్ చేస్తారు, నో ప్రాబ్లం సార్. టీమ్స్ ఈస్ ఎ పబ్లిక్ క్లౌడ్, జీమెయిల్ ఈస్ ఎ పబ్లిక్ క్లౌడ్, గూగుల్ డ్రైవ్ ఈస్ ఎ పబ్లిక్ క్లౌడ్ సార్. ఓకే, మ్యూజిక్, ఓకే, మీరు గానా, స్పాటిఫై, ఇవన్నీ మ్యూజిక్స్ వింటున్నారు, అవన్నీ పబ్లిక్ క్లౌడే సార్. అవన్నీ పబ్లిక్ క్లౌడే కదా సార్. ఇఫ్ యు ఆర్ యాక్సెసింగ్ ఓవర్ ఇంటర్నెట్ సంథింగ్, దట్ ఈస్ పబ్లిక్ క్లౌడ్ సార్ బేసికలీ. బట్ మీ డేటా అయితే ప్రొటెక్ట్ అవుతుంది సార్, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, నో ప్రాబ్లం సార్ ఫర్ దాట్ వన్. బట్ దీస్ మీకు ఈజీగా చెప్పేదానికి చెప్తున్నా సార్. టీమ్స్ ఈస్ ఎ పబ్లిక్ క్లౌడ్, జీమెయిల్ ఈస్ ఎ పబ్లిక్ క్లౌడ్, గూగుల్ డ్రైవ్ ఈస్ ఎ పబ్లిక్ క్లౌడ్. ఓకే, సో స్పాటిఫై ఆర్ గానా, ఇవన్నీ పబ్లిక్ క్లౌడే సార్. ఓకే, HR managements, ఇవన్నీ పబ్లిక్ క్లౌడ్సే సార్. యూ కెన్ యాక్సెస్ ఎనీవేర్ త్రూ అవుట్ ద global, you can access sir. A public clouds will be provide the best economic of the sales are inexpensive to set up because the hardware, storage, applications and bandwidth costs are covered by the provider. సార్ మీరు ఆ గూగుల్ క్లౌడ్ అయితే, సో గూగుల్ డ్రైవ్ అయితే యూస్ చేసుకుంటున్నారు కదా, 15 GB ఫ్రీగా, ఎక్కడుంది సార్ ఆ గూగుల్ డ్రైవ్? యాక్చువల్లీ అది మీరు మెయింటైన్ చేస్తున్నారా సార్? గూగుల్ డ్రైవ్ మీరు మెయింటైన్ చేస్తున్నారా? నో కదా. No, No, who is maintaining, sir? Your provider is maintaining, sir. Your provider is maintaining behalf of you. అది ఎక్కడ, ఏ సర్వర్ లో మెయింటైన్ చేస్తున్నారు, ఏ నెట్వర్క్ లో మెయింటైన్ చేస్తున్నారు, ఏ స్టోరేజ్ లో మెయింటైన్ చేస్తున్నారు, మీకు ఏం ఐడియా ఉండదు సార్. బికాస్ దాట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ మేనేజ్ బై యువర్ ప్రొవైడర్. అది గూగుల్ క్లౌడ్ అవ్వచ్చు, అజూర్ అవ్వచ్చు, AWS అవ్వచ్చు, అలీబాబా క్లౌడ్ వచ్చేసి, IBM క్లౌడ్ అవ్వచ్చు, ఏ క్లౌడ్ అయినా అవ్వచ్చు సార్. దే ఆర్ గోయింగ్ టు మెయింటైన్ ఆల్ దిస్. మీరు జస్ట్ యూజ్ చేస్తున్నారు సార్, దట్స్ ఇట్. మీరు టీమ్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటున్నారు, గూగుల్ జీమెయిల్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నారు, గూగుల్ డ్రైవ్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నారు, బట్ యు ఆర్ స్టోరింగ్ సంథింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. వేర్ యు ఆర్ స్టోరింగ్ సార్? సమ్వేర్. హూ ఇస్ మెయింటైనింగ్ దట్? యువర్ ప్రొవైడర్ ఇస్ గోయింగ్ టు మెయింటైన్. యువర్ ప్రొవైడర్ ఇస్ గోయింగ్ టు మెయింటైన్. సో వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ఓవర్ ద ఇంటర్నెట్, mostly all are the public clouds, sir. Hope you understand, sir. yeah, yes, sir. Next, hybrid clouds, sir. Hybrid clouds. ఓకే, సో హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ ఏంటంటే కాంబినేషన్స్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ అండ్ పబ్లిక్. ఓకే, మీ డేటా మొత్తం ప్రైవేట్ లో ప్లేస్ చేసుకుంటారు సార్, మీ అప్లికేషన్స్ మొత్తం పబ్లిక్ లో ప్లేస్ చేసుకుంటారు. ఓకే, మీకు అదే ఒక భయం ఉంటుంది కదా సార్, నేను ఫోన్ పే యూస్ చేస్తున్నాను, గూగుల్ పే యూస్ చేస్తున్నాను, నౌ ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ స్మార్ట్. ఓకే, యూపీఐ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎక్కువ అయిపోయాయి సార్. ఇంతకు ముందు మనం బ్యాంక్కి వెళ్ళేసి అమౌంట్ తీసుకొని అమౌంటే పే చేసేవాళ్ళు. No one is going to draw the amount, everyone is a smart device. Okay, so because ఫియర్ అయితే ఉంది కదా, సో మీకు మీ డేటా, ఓవరాల్ డేటా వచ్చేసి ప్రైవేట్ లో మెయింటైన్ చేస్తారు సార్. మీ అప్లికేషన్ వచ్చేసి పబ్లిక్ లో రన్ అవుతుంటది. అంటే మీ ఫోన్ పే కానీ, గూగుల్ పే కానీ, ఇవన్నీ పబ్లిక్ లో రన్ అవుతాయి సార్. బట్ మీ డేటా, ఏదైతే డేటా మీరు సేవ్ చేసుకుంటున్నారో ఆ డేటా వచ్చేసి మొత్తం ప్రైవేట్ లో స్టోర్ అవుతాయి సార్. A cloud computing environment which use a mixture of on-premises and private cloud and third party public clouds. అంటే మీ డేటా వచ్చేసి ఆన్ ప్రెమిసెస్ లో ఉంటాయి, మీ అప్లికేషన్స్ వచ్చేసి పబ్లిక్ క్లౌడ్ లో ఉంటాయి సార్. ఓకే, సో అలా కూడా మెయింటైన్ చేసేదే హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ సార్. హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ అంటే మీరు ఆన్ ప్రెమిసెస్ కి లేకుంటే ప్రైవేట్ కి, పబ్లిక్ కి ఒక బ్రిడ్జ్ లెక్క ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు సార్. అంటే మీ యాప్స్ అన్ని వచ్చేసేసి పబ్లిక్ లో ఉన్నాయి, మీ డేటా మొత్తం వచ్చేసి ఆన్ ప్రెమిసెస్ లో కానీ, ప్రైవేట్ క్లౌడ్ లో కానీ ఉంటాయి సార్. దీనికి ఒక బ్రిడ్జ్ ఏర్పరుస్తుంది, అలాంటి బ్రిడ్జ్ ని మనం హైబ్రిడ్ క్లౌడ్స్ అంటాం. ఇవంతా నెట్వర్కింగ్ వాళ్ళు చేస్తారు సార్ యాక్చువల్లీ.
సో ఇవి కాకుండా మీకు కమ్యూనిటీ క్లౌడ్ ఉంది సార్. ఓకే, కమ్యూనిటీ క్లౌడ్ సార్. అబౌట్ రైట్, మనం హైదరాబాద్ కానీ బెంగళూరుకి వెళ్తే ఒక కమ్యూనిటీ ఉంటుంది సార్. అంటే ఎంటైర్ అక్కడ విల్లాస్, అపార్ట్మెంట్స్ అందరూ వస్తారు సార్. వీళ్ళందరూ టుగెదర్ వచ్చేసి ఒక మీటింగ్ చేసుకొని ఏ ప్రొడక్ట్స్ ఆ కమ్యూనిటీకి రావాలి, ఓకే, సో అని ఒక డీల్ చేసుకుంటారు కదా సార్. అలాగే ఒక మల్టిపుల్ కంపెనీస్, ఓకే, వీళ్ళు మల్టిపుల్ కంపెనీస్ టు వర్క్ టుగెదర్ టు సెల్ వన్ ప్రోడక్ట్. అలా చేసే కాన్సెప్టే మీకు కమ్యూనిటీ క్లౌడ్ సార్. అలా చేసే కాన్సెప్టే కమ్యూనిటీ క్లౌడ్ సార్. అంటే ఒక మల్టిపుల్ కంపెనీస్ వచ్చేసి వాళ్ళు ఒక అప్లికేషన్ డిజైన్ చేసుకొని ఆ అప్లికేషన్ సెల్ చేసుకుంటారు సార్. ఓకే, అలాంటి క్లౌడ్స్, అలాంటి వాటిని మనం కమ్యూనిటీ క్లౌడ్స్ అంటాం. లైక్ బ్రోకర్ సార్. సింపుల్ మీ అండర్స్టాండింగ్ చెప్పాలంటే బ్రోకర్స్, a company will become the broker. Okay, కమ్యూనిటీ క్లౌడ్ సార్. సో మోస్ట్లీ ఇవి 4 సార్. ఇవి కాకుండా ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయో సార్? ఓన్లీ మోస్ట్లీ 4 సార్ డిప్లాయ్మెంట్స్. మోస్ట్లీ 3 గుర్తుపెట్టుకోవాలి సార్: ప్రైవేట్ క్లౌడ్, పబ్లిక్ క్లౌడ్ అండ్ హైబ్రిడ్ క్లౌడ్. మీ సర్వీసెస్, మీ అప్లికేషన్స్ మాక్సిమం ప్రైవేట్ క్లౌడ్ లో ఉంటాయి, పబ్లిక్ క్లౌడ్ లో ఉంటాయి, హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ లో ఉంటాయి సార్. ఇవి కాకుండా ఇంకా ఏమైనా ఉంటాయి సార్? ఓకే సార్, ఇవి కాకుండా గ్రీన్ క్లౌడ్స్ కూడా అంటారు సార్. గ్రీన్ క్లౌడ్ అంటే నేచర్ సార్. ఇప్పుడు గ్రీనరీ అంటే ఏంటి? మనం నేచర్ ని ఎంత ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నాం అనేసి, ఎంత క్లీన్ గా ప్లేస్ చేస్తున్నాం అనేసి సార్. సో అలాగే సార్, అండర్లైన్ కాన్సెప్ట్ వచ్చి సేమే సార్. వాళ్ళ నేమ్స్ డిఫరెంట్ గా అంటున్నారు ఇక్కడ. గ్రీన్ క్లౌడ్స్ అంటే ఏంటంటే నో వేస్టేజ్ ఆఫ్ స్టోరేజ్, నో వేస్టేజ్ ఆఫ్ నెట్వర్క్, నో వేస్టేజ్ ఆఫ్ సర్వర్స్, నో వేస్టేజ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్. అంటే వేస్టేజ్ లేకుండా మీకు ఎంత కావాలో అంతే డిప్లాయ్ చేసుకుంటాడు సార్. వాటిని మనం టెక్నికల్ గా ఏమనొచ్చు అంటే గ్రీన్ క్లౌడ్ అనొచ్చు సార్. ఓన్లీ ఒక్కసారి నేను విన్నాను ఆ కాన్సెప్ట్. సమ్మన్ మీ సర్వర్స్ ఎక్కడ హోస్ట్ చేస్తారంటే మై సర్వర్స్ ఆర్ హోస్టెడ్ ఇన్ ద గ్రీన్ క్లౌడ్. అంటే గ్రీన్ అంటే మనం మన నేచర్ ని గ్రీన్ ఎలాగైతే అనుకుంటున్నామో సేమ్ వే సర్వర్స్ లోకి వెళ్ళేప్పుడు కూడా గ్రీన్ అని అనుకుంటుంది సార్. గ్రీన్ క్లౌడ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ నో వేస్టేజ్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ సార్. దట్స్ ఇట్. అండర్లైన్ కాన్సెప్ట్ అంతా సేమే సార్. గ్రీన్ క్లౌడ్స్ అంటే ఎలా వేస్టేజ్ ఉండదు సార్. వేస్టేజ్ ఉండకోకుండా మీకు ఎంత వరకు రిసోర్సెస్ కావాలో అంతవరకే మీరు డిప్లాయ్ చేసుకునేదాన్ని మనం టెక్నికల్ గా గ్రీన్ క్లౌడ్ అంటాం సార్. ఓకే, సో ఇది ఒక క్లౌడ్ ఉంది సార్. ఇవి కాకుండా అపార్ట్ ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ క్లౌడ్ సార్. అంటే మన ఇండియాకి సంబంధించిన గవర్నమెంట్, యుఎస్ కి సంబంధించిన గవర్నమెంట్, యూకేకి సంబంధించిన గవర్నమెంట్. సో ఏ కంట్రీకి సంబంధించిన గవర్నమెంట్స్ వాళ్ళు వాళ్ళ క్లౌడ్స్ ని వాళ్ళ కంట్రీలోనే ప్లేస్ చేసుకుంటారు సార్. అంటే మన ఎంటైర్ ఇండియా డేటా ఇండియాలోనే ఉంటుంది సార్. ఇట్ నెవర్ గోస్ టు ద అవుట్ సైడ్. లైక్ మీ ఆధార్ కార్డ్ అవ్వచ్చు, పాన్ కార్డ్ అవ్వచ్చు, దిస్ ఆర్ గవర్నమెంట్ డేటా కదా సార్. ఓకే, ఇట్ విల్ స్టే బ్యాక్ ఇన్ ద సేమ్ కంట్రీ. ఇట్ నెవర్ గో అవుట్ సైడ్ సార్. ఇట్ నెవర్ గో అవుట్ సైడ్. సో వీటిని మనం ఏమంటాం అంటే గవర్నమెంట్ రిలేటెడ్ అప్లికేషన్స్ అవ్వచ్చు, గవర్నమెంట్ రిలేటెడ్ ప్రాజెక్ట్స్ అవ్వచ్చు, గవర్నమెంట్ రిలేటెడ్ డేటా అవ్వచ్చు. వీటి కంప్లీట్ ఈ డేటాని గవర్నమెంట్ క్లౌడ్ లో ప్లేస్ చేస్తారు సార్. మోర్ ఎక్స్పెన్సివ్ క్లౌడ్ సార్ దాన్ ప్రైవేట్ కన్నా ఎక్స్పెన్సివ్ ఉంటుంది సార్ గవర్నమెంట్ క్లౌడ్స్. ఎందుకంటే మోర్ ఫైర్ వాల్స్ సార్. ఈజీగా హ్యాక్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు. సో మోర్ ఫైర్ వాల్స్, మోర్ సెక్యూరిటీ కన్సర్న్స్ బిల్డ్ చేస్తారు సార్ గవర్నమెంట్ క్లౌడ్స్ ని. సో అలాంటి క్లౌడ్స్ కూడా ఉంటాయి సార్ మనకి. ఓకే, ఇంకా సార్ క్వాంటమ్ క్లౌడ్స్ కూడా అంటారు సార్. అంటే మేబీ ఇన్ ఫ్యూచర్ లో మీరు చూడొచ్చు సార్. ఇప్పుడు ఎలాగైతే పబ్లిక్, ప్రైవేట్, లైక్ హైబ్రిడ్ అంటున్నామో, మేబీ ఇన్ ఫ్యూచర్ లో కూడా మనం క్వాంటమ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటాం సార్. అంటే massive servers sir. Quantum clouds are nothing but massive servers sir. That's what data is growing rapidly, right? Everyone knows, right? సో మనకి ఇప్పుడున్న సర్వర్ కాన్ఫిగరేషన్ కనుక ఇంకా లార్జర్ సర్వర్స్ ని కాన్ఫిగర్ చేస్తారు సార్. క్వాంటమ్ క్లౌడ్స్ లో ఏంటంటే మీకు మ్యాసివ్ సర్వర్స్ వస్తాయి సార్. కెపాసిటీ సార్, కెపాసిటీ మీ స్టోరేజ్ ఎంత కెపాసిటీ. ఓకే, నేను చూసిన హైయెస్ట్ డేటాబేస్ సైజ్ వచ్చేసి 30 టెరాబైట్స్ సార్.
ఒక్క డేటాబేస్ సైజ్ వచ్చేసి 30 టెరాబైట్స్. నాట్ ఈజీ సార్. ఓకే, సింగిల్ డేటాబేస్ సైజ్ ఇస్ 30 TB, నాట్ ఈజీ సార్. టు హ్యాండిల్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ ఈజీ. ఓకే, సో అలాంటి మ్యాసివ్ సర్వర్స్ ని బిల్డ్ చేయడానికి సో దే కెన్ గో అండ్ డిప్లాయ్ దేర్ సర్వీసెస్ అండ్ అప్లికేషన్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద క్వాంటమ్ క్లౌడ్ సార్. అంటే మీకు ఎలాంటి నేచర్ కావాలి సార్? ఓకే, పబ్లిక్ నేచర్ కావాలా, ప్రైవేట్ నేచర్ కావాలా, హైబ్రిడ్ నేచర్ కావాలా, కమ్యూనిటీ నేచర్ కావాలా, గ్రీన్ నేచర్ కావాలా, గవర్నమెంట్ నేచర్ కావాలా, లేకపోతే క్వాంటమ్ నేచర్ కావాలా, మీకు ఎలాంటి నేచర్ కావాలి సార్? ఆ నేచర్ తగ్గట్టు మీరు మీ అప్లికేషన్స్ ని, మీ సర్వర్స్ ని, మీ నెట్వర్క్ ని, మీ స్టోరేజ్ ని డిప్లాయ్ చేసుకుంటారు సార్. దట్స్ ఇట్ సార్. అదే కాన్సెప్ట్ సార్. ఓకే, Okay, sir. ఎనీ క్వశ్చన్ సార్? Okay, sir. Let me show you one video, sir. Let me know once everyone able to hear. Let's talk clouds. No, Everyone able to hear, sir? Yes. not those clouds. I'm talking about cloud computing. Like, what are clouds? What makes them better than computing PC? That's before clouds. What are the major types of clouds? And how might you best use each type based on your needs? Let's start with what a cloud is. All clouds are data centers. Simple, sir. A simple answer, sir. Cloud is nothing but data center, sir. That's it. Sir, everyone idea, sir? Cloud is nothing but data center, sir. But someone else data center. That is only you should be understand. Okay. Or multiple data centers made up of compute and storage resources connected by a network. But what makes a data center a cloud is that all of those resources are virtualized into one big giant shared pool of resources, which can be intelligently and automatically orchestrated. And that means it can adapt to meet the ever-changing needs of your apps and the ever-changing utilization and availability of each resource. And that's why clouds are awesome. Today's clouds are smart, automated, and adaptive. Apps can be deployed far more quickly without custom provisioning boxes. And once deployed, those apps can dynamically scale on demand. Resource issues like congestion or failure can be resolved automatically. Quite simply, clouds can be more efficient and cost-effective than traditional data centers. So let's take a closer look at each type of cloud and which type might be the best for your needs. We'll start with public clouds. They're what most people think of when they talk about the cloud. What makes them public is that they are hosted by a cloud service provider who rents space on the cloud to their many customers or tenants. Those tenants generally don't for services they actually use, much like how we consume electricity as a service for our energy needs. Public clouds let you offload management where you don't mind giving up some control. That's why they're a popular choice for hosting everyday apps like email, customer relationship management, HR, and other business support apps. Private clouds are next. They're private because they only have one tenant. You get all the goodness of a cloud, but you can control and customize it to fit your needs. And that control is why many companies are migrating their data centers to private clouds to run core business apps that provide unique competitive advantages like research, manufacturing, supply chain management, and more. Finally, there are hybrid cloud environments. They're hybrid because they're a combo of both public and private clouds. You get all the benefits of both and more, like the ability to create new, innovative apps with uncertain demand. Apps you can deploy on your private cloud, which converts to the public cloud during demand spikes. So there you go. Just remember, there are several types of clouds, and businesses are tending to use each type of cloud based on their service delivery needs. But we've obviously only scratched. So clear, everyone?
Yes. Sir, these are the deployment models, sir. Private cloud, public cloud, hybrid cloud, quantum cloud, okay, green cloud, government cloud, and community cloud. Okay, so these are the deployment models. When you go to the service model, sir, okay, service models, మీరు గూగుల్ సెర్చ్ చేసేటప్పుడు చాలా మందికి ఇవే వస్తాయి సార్. వాట్ ఈస్ ఐఏఎస్, వాట్ ఈస్ అ పాస్, వాట్ ఈస్ అ సాస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీకు ఒక బెటర్ ఐడియా వస్తుంది సార్. సార్ ఫస్ట్ బిఫోర్ ఐ గో టు ద క్లౌడ్ సార్, ఆన్ ప్రెమిసెస్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాము సార్. నెట్వర్క్, స్టోరేజ్, సర్వర్స్, వర్చువలైజేషన్స్, ఓఎస్, మిడిల్వేర్, రన్ టైమ్, డేటా, అప్లికేషన్, ఆన్ ప్రెమిసెస్ లో ఇవన్నీ మనమే టేక్ కేర్ చేసుకోవాలి సార్. సార్ ఎవ్రీథింగ్ యూ షుడ్ టేక్ కేర్ సార్. ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ అండర్ అవర్ కంట్రోల్. ఇక్కడ ప్రతిదీ మన కంట్రోల్లో ఉంటుంది సార్. అంటే యూ నీడ్ టు మెయింటైన్ ఎవ్రీథింగ్. సో నెట్వర్క్స్ వీ నీడ్ టు మెయింటైన్, స్టోరేజ్ వీ నీడ్ టు మెయింటైన్, సర్వర్స్ వీ నీడ్ టు మెయింటైన్, virtualizations, OS, middleware, runtime, data, applications, everything will be managed by us when you go to the on-premises. But when you go to the cloud, we have different platforms, sir. IaaS platform, PaaS platform, SaaS platform, sir. ఇవి చాలా మందికి తెలిసిన ప్లాట్ఫామ్ సార్. ఓకే, సో వెన్ యూ గో టు ద IaaS platform, infrastructure as a service, IaaS stands for infrastructure as a service, sir. So networks, storage, servers, virtualizations, all this maintained by your provider, sir. అంటే మీరు నెట్వర్క్స్ మీరు మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సార్. స్టోరేజ్ మీరు మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సర్వర్స్ మీరు మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. వర్చువలైజేషన్ మీరు మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సార్. కంప్లీట్లీ యువర్ ప్రొవైడర్ విల్ బి మెయింటైన్ సార్. Just you focus on what kind of operating system I need to install, what kind of middleware, what kind of runtime, what kind of data, what kind of application. That can be SQL, that can be Java, that can be Oracle, that can be something else, sir. Sir, you no need to worry about the infrastructure. Infrastructure మొత్తం మీకు ప్రొవైడర్ మెయింటైన్ చేస్తారు సార్. Either it can be Azure, it can be Google Cloud, it can be Alibaba Cloud, okay, it can be AWS, it can be anything, sir. When you go to the IaaS platform, infrastructure మొత్తం మీకు your provider will be maintained, sir. Infrastructure మీకు ప్రొవైడర్ మెయింటైన్ చేస్తారు. You need to focus on your data. What kind of OS, what kind of middleware, what kind of runtimes, what kind of data, what kind of application, that is you can maintain, sir. Remaining everything will be infrastructure will be completely taken care by your cloud provider. Sir, ఏమేం సర్వీసెస్ వస్తాయి మనకి అంటే సార్, VM సార్, సర్వర్స్ మీ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ మెయింటైన్ చేస్తారు సార్. నెట్వర్క్ మీ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ మెయింటైన్ చేస్తారు. ఓకే, స్టోరేజ్ మీ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ మెయింటైన్ చేస్తారు సార్. ఈ 3 వచ్చేసి మీకు IaaS లో మీ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ మెయింటైన్ చేస్తారు సార్. సర్వర్స్ కి వచ్చేటప్పటికి మనం Azure లో వచ్చేటప్పుడు వర్చువల్ మిషన్స్ అంటాం సార్. AWS కి వచ్చేటప్పటికి EC2 ఇన్స్టెన్స్ అంటాం. సార్. సర్వర్స్ ని Azure లో వచ్చేటప్పటికి VM అంటాం సార్. ఓకే, AWS కి వచ్చేటప్పటికి EC2 ఇన్స్టెన్స్ అంటాం. నెట్వర్క్స్ వచ్చేటప్పటికి మనం ఇక్కడ వి నెట్వర్క్స్ అంటాం సార్, వర్చువల్ నెట్వర్క్స్ అంటాం Azure లో. బట్ AWS లో వచ్చేటప్పటికి VPC అంటాం సార్, వర్చువల్ ప్రైవేట్ కనెక్షన్స్, VPC అంటాం సార్. ఓకే, సో AWS కి వచ్చేటప్పటికి VPC అంటాం సార్. Azure లో వచ్చేటప్పటికి వర్చువల్ నెట్వర్క్స్ అంటాం, వి నెట్వర్క్స్ అంటాం. స్టోరేజ్ వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ స్టోరేజ్ అకౌంట్ అంటాం సార్ Azure లో. బట్ AWS లో వచ్చేటప్పటికి S3 బకెట్స్ అంటాం సార్. S3 బకెట్స్ అంటాం సార్. నేమింగ్ మీకు చేంజ్ అవుతుంది, బట్ అండర్లైన్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేటప్పటికి సేమే సార్. మీకు సర్వర్స్, నెట్వర్క్స్, స్టోరేజ్ కంప్లీట్ గా మీకు మీ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ మెయింటైన్ చేస్తారు. యూ నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ ద పవర్, యూ నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ ద స్టోరేజ్, యూ నీడ్ టు నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ ద నెట్వర్క్స్, యూ నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ ద సర్వర్స్. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి మెయింటైన్ బై యువర్ ప్రొవైడర్. హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ సార్. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ లో మీకు మేజర్ గా 3 సర్వీసెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్. ఏంటంటే సార్, సర్వర్స్, నెట్వర్క్, స్టోరేజ్. ఈ 3 మీ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ మెయింటైన్ చేస్తారు సార్. మీరేం మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అంటే కంప్లీట్ గా మీకు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వచ్చేసి మీ ప్రొవైడర్ మెయింటైన్ చేసుకుంటారు సార్. ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద మీరు ఎలాంటి OS, ఎలాంటి డేటా అనేది దట్ ఈస్ అవర్ విష్ సార్. అది మన చేతుల్లో ఉంటుంది. క్లియర్? IaaS సర్వీస్.
Okay. Yes. Okay. Okay. Next, sir. When you specially go to the PaaS, sir, platform as a service. సో మనం ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్కి వెళ్తే సార్ నెట్వర్క్, స్టోరేజ్, సర్వర్స్, వర్చువలైజేషన్స్, ఓఎస్, మిడిల్ వేర్, రన్ టైమ్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి మెయింటైన్ బై యువర్ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్. Everything will be maintained by your cloud provider, sir. Only you should focus on your application and data. So for example, Azure SQL, sir, Azure SQL, Azure EMI, Azure Synapse, Azure Cosmos DB. Okay, ఇవన్నీ PaaS platforms, sir. Azure Active Directory is a platform. అంటే మీరు ఎలాంటి ఓఎస్ యూస్ చేస్తున్నారు, ఎలాంటి వర్చువలైజేషన్ యూస్ చేస్తున్నారు, ఎన్ని సర్వర్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు, ఎంత స్టోరేజ్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు, ఏం నెట్వర్క్స్ అవి అన్ని మొత్తం మీకు క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ చూసుకుంటారు, సార్. యూ నీడ్ టు జస్ట్ డిప్లాయ్ యువర్ సర్వీస్ అండ్ యూ కెన్ మెయింటైన్ ద డేటా. అంటే మీ అప్లికేషన్, మీ డేటా ఫోకస్ చేయండి, సార్. రెస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి టేకెన్ కేర్ బై ద యువర్ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్. ఏమేమి సర్వీసెస్ వస్తాయి సార్ ప్లాట్ఫామ్ అంటే? అజూర్ సీక్వెల్ డేటాబేస్, అజూర్ ఎంఐ, అజూర్ డేటా ఫ్యాక్టరీ, అజూర్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ, చాలా వరకు మీకు ప్లాట్ఫామే ఉంటాయి సార్. ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. మీరు అప్లికేషన్ కాన్ఫిగర్ చేసుకొని, మీరు ఆ డేటాని లోడ్ చేసుకొని, మీరు మెయిన్ ఫోకస్ అంతా మీ అప్లికేషన్, మీ డేటా మీద ఉంటుంది, సార్. రెస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి టేకెన్ కేర్ బై ద యువర్ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్. రెస్ట్ మొత్తం మీ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ తీసుకుంటారు, సార్. Okay, so when you go to the last, sir, when you go to the SaaS, software as a service, everything will be taken care by the your cloud provider, sir. మీరేం అవసరం లేదు, సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీమ్స్ is a software as a service, sir. Salesforce is a software as a service. Outlook is a software as a service కదా. మీరు ఏమైనా చేస్తున్నారు, సార్? జస్ట్ మీరు టీమ్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటున్నారు, లాగిన్ అవుతున్నారు, మీరు వర్క్ చేసుకుంటున్నారు, సార్. But everything will be handling by the cloud. Everything మీ క్లౌడ్ మెయింటైన్ చేస్తుంది, సార్, టీమ్స్. ఓకే, సో సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అంటే మీకు ఏం అవసరం లేదు, సార్. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి టేకెన్ కేర్ బై యువర్ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సార్, లెట్ మీ గివ్ యూ ఎగ్జాంపుల్, సార్, వన్ బై వన్ బెటర్. సార్, వెన్ ఐ గో ఫర్ IaaS, ఓకే సార్, ఇక్కడ టూ, సార్, Azure, AWS. ఓకే, అజూర్లో వచ్చేటప్పటికి వర్చువల్ మిషన్స్ అంటాం, సార్. వర్చువల్ మిషన్స్. ఓకే, సో VNets, స్టోరేజ్ అకౌంట్స్, సార్. స్టోరేజ్ అకౌంట్స్ అంటాం. AWSకి వచ్చేటప్పటికి మనం, ఓకే, సో EC2 ఇన్స్టెన్స్ అంటాం, సార్. అండ్ VPC అంటాం, సార్. ఇక్కడ S3 బకెట్స్ అంటాం, సార్. S3 బకెట్స్ అంటాం, సార్. సో వెన్ యూ గో టు ద PaaS platform as a service, Azure SQL database, DB, MI, Active Directory, సార్, ఇవన్నీ PaaS ప్లాట్ఫామే, సార్, అజూర్లో వచ్చేటప్పటికి. సో బట్ AWSకి వచ్చే RDS అంటాం, సార్. రిలేషనల్ డేటాబేస్ సర్వీస్, సార్. రిలేషనల్ డేటాబేస్ సర్వీస్ ని మనం PaaS ప్లాట్ఫామ్ అంటాం, సార్, AWSలో. అదే మీరు SaaSకి వెళ్తే, సార్, సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్కి వెళ్తే, ఓకే, సో టీమ్స్, Salesforce, ఓకే, Salesforce ని మనం సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అంటాం. టీమ్స్ కూడా సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అంటాం. AWS లోకి వచ్చేటప్పటికి లామిడా అనే ఒక సర్వీస్ ఉంటుంది, సార్. అది కూడా సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అంటాం. ఓకే సార్, దెర్ ఆర్ లాట్స్, సార్, లాట్స్ అండ్ లాట్స్. ఓకే, సో సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ లో మీరు ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. డైరెక్ట్ గా మీరు కాన్ఫిగర్ చేసుకోవడం, యూస్ చేసుకోవడం ఉంటుంది, సార్. ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ లో అట్లీస్ట్ మీరు ఏ సర్వీస్ అయితే ఆ సర్వీస్ డిప్లాయ్ చేసుకోవడము, ఆ డేటాని మేనేజ్ చేసుకోవడం మీరు చేస్తారు, సార్. IaaS అయితే కంప్లీట్ గా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వచ్చేసి క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ టేక్ కేర్ చేస్తారు, సార్. ఇలా డిఫరెంట్ సర్వీస్ మోడల్ ఉన్నాయి, సార్. ఇవి కాకుండా మీరు DB యాజ్ ఎ సర్వీస్ కూడా అంటారు, సార్. డేటాబేస్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అంటారు. అంటే ఓకే, వీటిని మీరు
డిబి యాజ్ ఎ సర్వీస్ కూడా అనొచ్చు సార్, ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అనొచ్చు, డేటాబేస్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అనొచ్చు సార్. లైక్ అజూర్ సీక్వల్ డేటాబేస్, అజూర్ ఎంఐ, అజూర్ సినానిమ్స్, వీటిని మీరు డేటాబేస్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అనొచ్చు, లేకపోతే ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ కూడా అనొచ్చు సార్. అది మీ ఇష్టం సార్, దట్ ఈస్ అప్ టు యువర్ విష్. ఓకే, ఎలాగైనా పిలవచ్చు సార్, నో ప్రాబ్లం. ఇలాగైనా రూల్ ఏం లేదు సార్, బట్ అవి బేసికల్ గా ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ సార్. మనం కావాలంటే డేటాబేస్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అని కూడా అనొచ్చు. ఇది ఒక సర్వీస్ ఉంది సార్. సార్ మేజర్గా వచ్చేసి మీకు ఇవి సార్. ఓకే, డిబి సర్వీస్ అని కూడా అనొచ్చు మనం. డిఆర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అని కూడా అనొచ్చు సార్. ఇంకొక సర్వీస్ మోడల్ ఉంది సార్. ఆ, అంటే ఇవన్నీ ఫిజికల్ గా మీకు తెలిసిన విషయం వచ్చేసి ఈ మూడు సార్, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, బియాండ్ దట్ అంటే మనకి ఇవి కూడా ఉన్నాయి సార్. డేటాబేస్ సర్వీస్ ఉంది, డిఆర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ ఉంది సార్, రికవరీ వాల్ట్. ఓకే, రికవరీ వాల్ట్ సార్. సార్ రికవరీ వాల్ట్ అనేది డిఆర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ కోసం, డిజాస్టర్ రికవరీ యాజ్ ఎ సర్వీస్ సార్. అంటే నా విఎం కంప్లీట్ గా డౌన్ అయిపోతే మీరు ఎలా రికవర్ చేస్తారంటే రికవరీ వాల్ట్ ద్వారా చేసుకోవచ్చు సార్. మీరు ఎంటైర్ ఆ విఎం ని స్నాప్ షాట్ తీసుకొని, ఇన్ కేస్ నాకు ఆ విఎం ఏదైనా ఎఫెక్ట్ అవుతే ఈ రికవరీ వాల్ట్ నుంచి నేను రికవరీ చేసుకోవచ్చు సార్. దాన్ని మనం డిఆర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్, డేటా రికవరీ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అనొచ్చు సార్, డిఆర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అనొచ్చు. ఇంకా ఐఏఎస్ సార్, సారీ ఐసిఎస్ సార్, ఐసిఎస్ అని కూడా అనొచ్చు. ఓకే, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కోడ్ సర్వీస్ సార్. ఓకే, ఐసిఎస్ అంటే ఏంటంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కోడ్ సర్వీస్ సార్. అంటే పైథాన్, ఓకే, ఆర్ లాంగ్వేజ్, ఓకే, పైథాన్ ఆర్ జావా, ఇవన్నీ కోడింగ్ లాంగ్వేజెస్ సార్. మీరు కావాలనుకుంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కోడ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అనొచ్చు, యాజ్ ఎ సర్వీస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కోడ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అనొచ్చు. సో పైథాన్ అనే కోడ్ లాంగ్వేజ్ సార్, ఆర్ అనే కోడింగ్ లాంగ్వేజ్, జావా అనేది కోడింగ్ లాంగ్వేజ్, హెచ్టిఎంఎల్ సార్, చాలా ఉన్నాయి సార్. ఐసిఏఎస్ అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కోడ్ యాజ్ ఏ సర్వీస్ అని కూడా పిలవచ్చు సార్. పైథాన్ ఆర్ జావా ఇవన్నీ వాటి కేటగిరీకి వస్తాయి సార్. ఓకే, ఇది కాకుండా ఇంకా లాస్ట్ సార్ ఎక్స్ఏఎస్ సార్. ఓకే, ఎక్స్ఏఎస్ సార్, ఎనీథింగ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ సార్. మీరు గూగుల్లో సెర్చ్ చేసి ఎక్స్ఏఎస్ అని సెర్చ్ చేస్తే మీకు ఎనీథింగ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అని వస్తుంది సార్. ఓకే, ఇట్స్ లైక్ ఎనీథింగ్ సార్, ఏ సర్వీస్ అయినా ఎనీథింగ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ లైక్ వెళ్ళచ్చు. ఓకే సార్, అండర్లైన్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి 3 సార్ మెయిన్ మనకి. ఓకే, బట్ మీరు ఇంకా గుర్తుపెట్టుకోవాలనుకుంటే డేటాబేస్ యాజ్ ఎ సర్వీస్, డిజాస్టర్ రికవరీ యాజ్ ఎ సర్వీస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కోడ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్, ఎనీథింగ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్, ఇవి కూడా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు సార్. మేజర్కి వచ్చేసి మీకు ఈ 3 అనేది మ్యాండేటరీగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి సార్. Hope you understand, sir. All right, people. Yes, sir. Any questions? No, sir. Okay, sir. This is the best example. You can understand easily, sir, what is on-premises, what is cloud computing, sir. Okay, one of the best examples, sir. Sir, buying a car is on-premises, sir. ఒక కార్ ని మీరు పర్చేస్ చేస్తున్నట్టు అది ఆన్ ప్రెమిసెస్ సార్. మనీ ఈజ్ అప్ఫ్రంట్, అంటే మీరు ఏ లెవెల్ ఆఫ్ కార్ అయినా పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు సార్. మీకు 1 lakh నుంచి ఓకే లాక్స్ వరకు కార్స్ ఉన్నాయి సార్. ఈవెన్ 1 crore కార్ ఈజ్ ఆల్సో అవైలబుల్, రైట్? మీరు ఏ లెవెల్ ఆఫ్ కార్ అయినా పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. మనీ ఈజ్ అప్ టు ఫ్రంట్, అంటే మనీ అది మనీ ఇష్టం సార్. ఏ కార్ పర్చేస్ చేసుకున్నాం దాన్ని బట్టి మీ మనీ అనేది వ్యారీ అవుతుంది సార్. ఓకే, రోడ్ ట్యాక్స్, మీరు రోడ్ ట్యాక్స్ పే చేసుకోవాలి. ఓనర్షిప్ అంటే మనమే సార్ ఓనర్స్. ఓకే, మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్, మా కారు సంబంధించిన మెయింటెనెన్స్ అంతా మనమే టేక్ కేర్ చేసుకోవాలి సార్. ఇన్సూరెన్స్ కాస్ట్ కూడా మనమే టేక్ కేర్ చేసుకోవాలి. డ్రైవర్ కాస్ట్ అనేది ఆప్షనల్ సార్. అంటే మీరు కార్ అయితే పర్చేస్ చేశారంత మాత్రం మీకు డ్రైవింగ్ రావాలని రూల్ ఏం లేదు సార్, లేదు కదా సార్. మీరు డ్రైవర్ని కూడా ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. ఇన్ కేస్ మీరు డ్రైవర్ని ప్లేస్ చేసుకుంటే ఆ డ్రైవర్ కూడా మీరే అమౌంట్ ఇవ్వాలి. ఓకే, ఫ్యూయల్ కాస్ట్, రిపేర్ కాస్ట్ సార్, ఇవన్నీ యూ నీడ్ టు టేక్ కేర్ సార్. దిస్ ఈజ్ ఆన్ ప్రెమిసెస్.
బట్ వెన్ యూ గో ఫర్ క్లౌడ్ సార్, మనీ యాజ్ పర్ యూసేజ్. మీరు ఓలా వెళ్ళొచ్చు సార్, ఓలా క్యాబ్స్, ఉబర్ క్యాబ్స్, ఎవ్రీవన్ నోస్ రైట్ సార్. ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు సార్ ఓలా ఉబర్ అనేది సర్వీస్ ప్రొవైడర్ రైట్. మీరు ఓలా తీసుకోవచ్చు, ఉబర్ తీసుకోవచ్చు. మీరు ఎంత యూజ్ చేస్తే అంత పే చేస్తారు సార్. ఎన్ని అవర్స్ యూజ్ చేస్తున్నారో అంత పే చేసుకుంటూ వస్తారు. మనీ యాజ్ పర్ యూసేజ్, నో అదర్ ఛార్జెస్ సార్. మీరు ఓలా కానీ ఉబర్ కానీ బుక్ చేసుకొని మీరు రోడ్ ట్యాక్స్ పే చేస్తారా? ఎనీ రోడ్ ట్యాక్స్ యు ఆర్ పేయింగ్ సార్? No, sir. ఎనీ మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్? Yes. No, sir. ఎనీ ఇన్సూరెన్స్ కాస్ట్? ఎనీ ఫ్యూయల్ కాస్ట్? నో సార్, నో సార్. ఇవన్నీ మీకు సేవ్ అవుతున్నాయి సార్ ఇక్కడ రెంటల్కి వెళ్తే మీరు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ క్లౌడ్ సార్. నో అదర్ ఛార్జెస్. ఆ ప్రైస్ ఈస్ అఫోర్డబుల్ సార్. ప్రైస్ అనేది అఫోర్డబుల్ గానే ఉంటుంది, రీజనబుల్ గానే ఉంటుంది సార్. అప్గ్రేడ్ ద కార్ టైప్, మీరు ఈజీగా అప్గ్రేడ్ చేసుకోవచ్చు సార్. మీకు 4 సీటర్ కావాలా, 7 సీటర్ కావాలా అనేది మీరు కార్ని బుక్ చేసుకునేటప్పుడే చూస్ చేసుకోవచ్చు సార్ మీరు. అలాగే డెడికేటెడ్ కావాలా, షేర్ కావాలా. ఈవెన్ ఓలా ఉబర్ లో కూడా మీకు డెడికేటెడ్ కార్స్ ఉన్నాయి, షేర్డ్ కార్స్ కూడా ఉన్నాయి సార్. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ ఆర్ నో? Yes, sir. Yes. సో దట్ ఈస్ Yes, sir. సార్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ట్రెడిషనల్ అండ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్. సో ట్రెడిషనల్కి వెళ్తే మీకు ఇవన్నీ అడిషనల్ ఛార్జెస్ వస్తాయి సార్. బట్ క్లౌడ్కి అయితే ఎలాంటి అడిషనల్ ఛార్జెస్ ఏమి ఉండవు సార్. మీరు కావాలంటే అప్గ్రేడ్ చేసుకోవచ్చు కారు, ప్రైస్ కూడా రీజనబుల్ గానే ఉంటుంది. మనీ మీరు ఎంత యూస్ చేసుకుంటున్నారో అంతే పే చేస్తారు సార్. మీరు డెడికేటెడ్ కార్కి వెళ్ళొచ్చు, షేర్డ్ కార్కి వెళ్ళొచ్చు సార్. అంటే మీరు ఫిజికల్ సర్వర్కి వెళ్ళొచ్చు, షేర్డ్ సర్వర్స్ కూడా వెళ్ళొచ్చు సార్. ఓకే, దట్స్ ఇట్ సార్. ఎనీ క్వశ్చన్స్? No, sir. Very clear. So కాస్ట్ అనేది డిఫరెంట్ అంటే Sir? ప్రైసెస్ తేడా వస్తుంది. మనం ఇవి యూజ్ ప్రైస్ అంటే చేస్తున్న శాల్స్ మనం యూజ్ చేసుకున్న ప్రోడక్ట్ బట్టి ఉంటుంది సార్. మనం ఏ సర్వీస్ యూజ్ చేసుకుంటాం, ఏ ప్రోడక్ట్ యూజ్ చేసుకుంటాం, దాన్ని బట్టి మీ ప్రైసెస్ ఉంటుంది సార్. మనం ఒక ప్రోడక్ట్ ని పర్చేస్ చేసేటప్పుడు కూడా మనం అలాగే చూస్తాం కదండి. సేక స్మార్ట్ ఫోన్ అండి, మీరు స్మార్ట్ ఫోన్ తీసుకుంటే మీడియం స్మార్ట్ ఫోన్ ఉంటుంది, కొంచెం హై లెవెల్ స్మార్ట్ ఫోన్ ఉంటుంది, టాప్ అండ్ హై లెవెల్ మోడల్ కూడా ఉంటుంది. ఈవెన్ కార్స్ లోకి వెళ్ళినా కూడా బేసిక్ కార్ ఉంటుంది, మీడియం లెవెల్ కార్ ఉంటుంది, టాప్ ఎండ్ మోడల్ ఉంటుంది. ఏ కార్ ని మీరు చూస్ చేసుకుంటే అంత పర్చేస్ వ్యారీ అవుతుంది కదండి. ఇక్కడ కూడా మీరు ఏ సర్వీసెస్ అయితే తీసుకుంటున్నారో ఆ సర్వీసెస్ కి ఏ రిసోర్సెస్ అయితే తీసుకున్నారో ఆ ప్రైజెస్ అనేది వ్యారీ అవుతూ వస్తాయండి. క్వశ్చన్స్? ఓకే.